להגיד, יושב ראש הכנסת. ואלה המצלמות של ערוץ כנסת שמשדר לכל העולם. לגמרי. ברגע הזה לכל העולם, באלפי טלוויזיות. למה לא מיליוני טלוויזיות? לא, אתה יודע, טלוויזיות של מדינות ערוצים. כל מיני ערוצים. מיליוני צופים, אלפי ערוצים. כן. אמרתי, לא עם הגב. אז זה הצלמים שלנו, כן, שגם עשו, גם אתמול וגם היום, ניר קבסו לדעתי שעומד שם מאחורי המצלמה. עבודת הכנה מאוד רצינית, כי גם להם נאמר, אתם יכולים לעמוד פה ופה אסור, וכאן מותר. מאנשי משמר הכנסת. הביקור הראשון של טראמפ בישראל היה ב-2017, הוא הגיע עם רעייתו מלניה. הוא לא כלל ביקור בכנסת, אבל כן היה בכותל, ובבית ראש הממשלה זה היה בבלפור עדיין, כשהיה בלפור. יש דיווח מעניין ממקור פלסטיני, שבעצם טוען שגופות החללים יושבו לישראל היום בשעות אחר הצהריים. אני מניח שלא כולם, אבל לפחות חלק מהחטופים החללים... גם נחמה גדולה, אנחנו רואים פה את חמאס בשתדלנות לתת את חלקו בעסקה הזאת, ואף יותר. ואחורי הקלעים הם כנראה מאוד סוערים וחד משמעיים. טראמפ רוצה למצות את ההישג הזה, את הביקור הזה בכמה שיותר הישגים. והנה, תכף זה קורה. על איזה איחור אנחנו מדברים? לא משמעותי, נכון? תראי, ב-11 היה אמור הייתה אמורה להיפתח מליאת הכנסת. יש לו פגישה עם משפחות חטופים, יחד עם יושב ראש הכנסת וראש הממשלה. השאלה כמה זמן זה ייקח, השאלה אם זה יתקזז על חשבון הזמן שבעצם כבר עבר, על איחור. אגב, גם מליאת הכנסת בשנתיים האלה חפתה ברגעים היסטוריים קשים, כואבים. הישיבה הראשונה אחרי ה7 באוקטובר, אני זוכרת אותה. ב-12 באוקטובר, כשהושבעו השרים, החדשים, לקבינט המלחמה, שגם הייתה ישיבה מאוד טעונה, היו עוד מחבלים בחלק משטח ישראל בימים האלה. ובאמת הפער הזה בין מה שהיה אז לרגע הזה שאפשר להתחיל לסגור את המעגל. ברגע שדיברנו על... יש המתנה, אנחנו כל הזמן יש תמונות של איחוד, משפחות חטופים, אולי אפשר להראות חלק מהם בחלון שלנו. עד שנוכל להתחבר אל טראמפ, וזה יקרה ממש בשניות הקרובות כנראה. אנחנו רואים את צחי ברוורמן, ראש הסגל, השגריר הבא בלונדון. ביני, למה העיכוב? יש, מה אומרים מקורותיך? לא אומרים כלום, נראה לי שזה... צריך לומר ששוב, הם הגיעו יחד. כן, יש אולי... הוא יכול להיות שהוא עושה שיחת טלפון ברכב. אני חושבת שאני מקבלת את ההסבר הזה. נראה לי הכי הגיוני. כי כל הזמן קורים דברים, ויש את הפסקה אולי גם סידורי ההבטחה האחרונים, לא... ויכול להיות שיש איזה מידע שהוא מקבל, וגם אמרנו שיש לו הרבה צרות בבית. אז גם זה. העולם ממתין לטראמפ, לנשיא ארצות הברית. אגב, כיכר החטופים, שם יש מסקי ענק שמשדרים גם את הביקור הזה, ישדרו את הנאום הזה. טוב. אנחנו ממתינים. בואו בינתיים ננצל את הזמן כדי לתת איזה עדכון
אז זהו, אז מה שהתחלתי להגיד, שתודה לאל, 20 חטופים חיים כבר לא נמצאים בשבי חמאס. יש 28 חטופים חללים, שזו בעצם הנקודה היותר רגישה. איך יחזירו אותם? האם יאתרו את כולם? איזה מנגנון בעצם יאפשר לישראל חופש פעולה כדי להגיע לכל נקודה שבה נמצא חלל חטוף שלנו כדי להחזירו לקבורה הנה זה קורה. ועכשיו הנשיא טראמפ נכנס, בבקשה, בואו ניתן לתמונות לדבר. מציגים לו את האנשים. רצת את היד של יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה. Welcome to Jerusalem. Welcome to the Knesset. We've been longing for this day. It's a great honor. Thank you. It's our honor. Pleasure. Thank you very much. You guys know each other. We know each other. Good. Yes, please. ונשיקה מהגברת נתניהו. עכשיו הוא ייגש לחתום. ספר האורחים. Okay, still. Let's start with one here. Let's look here first. Now this one. Then here. This one, Avi? And please here. שנייה אחת. Let's try again. אלון. חבר'ה, אין לנו זמן עכשיו פה. Now here, please, to Avi, everyone. And White House photographer, please. Daniel? אוקיי, עכשיו על הספר. רגע, הראש מותיק. להסתכל על הספר. להסתכל על הספר. שומעים את ההנחיות שהצלמים נותנים לאורחים ולמארחים, יותר נכון למארחים. היד. Amen to that. נראה שזה יותר מחתימה, הוא כנראה כותב שם איזה... לא, הוא כותב, יש כבר כמה שורות שם. כן. מי שצריך להסתכל, גם הכתב שלו מאוד גדול וככה בולט. מעניין לראות מה הוא אומר. זהו, עכשיו בוא נראה מה הוא הוא יציג לנו את זה, בוא נראה. מישהו מצליח לראות? וואו, איזה חתימה, אלוהים. זה יצירת אומנות, זאת לא חתימה. בוא נאמר, אי אפשר להתעלם מזה, כן. רגע, אנחנו מצליחים לקרוא מה... הנה. עכשיו ראיתי This is my way home אולי, משהו... תכף נראה. אתה מלחיץ פה את כולם. אל תתערב. Move this way. Everyone move. Thank you. You're all good. You come? Cameras. אוקיי, 738 ימים. כן. בשבי חמאס, והסיוט הזה נגמר, והנה התמונות מהכנסת, וצריך להגיד, לוח הזמנים מתעכב. בשעה הזאת טראמפ כבר היה אמור, מליאת הכנסת הייתה אמורה להיפתח בנאומיהם, כאמור של ראש הממשלה, ראש האופוזיציה לפיד, ויושב ראש הכנסת, ואחרון הנואמים הוא טראמפ. הוא התעכב לא מעט דקות גם במכוניתו, ויכול להיות שאת פגישת העבודה ביניהם, נתניהו וטראמפ, עשו בכלל במכונית הנשיאותית שהגיעה יחד איתו במטוס הנשיאותי. הנה אנחנו רואים את המנהיגים עושים את דרכם אל תוך הכנסת. כן, הרבה פרחים.
ראינו את זה אתמול. כן, כן, הכל ההכנות האחרונות. בא לכאן אתמול. כן, אנחנו תכף נדבר עם עדנה חלבני, מי שהייתה ראש אגף בכיר, ביקורים וקשרים בינלאומיים במשרד ראש הממשלה. היא הכירה הרבה מאוד טקסים כאלה. שלום, עדנה. חג שמח. שלום, שלום. שלום, חג שמח, יום שמח היום. באמת. היית רוצה להיות פה עכשיו, לא? האמת שלא. לא? לא. לא? מה, זה שיא כזה. לא, אני בבית, אני רואה, אני מתרגשת. כן. עשיתי את זה המון שנים, ויש היום מי שעושה את זה מצוין, ואני באמת רואה את זה ומאוד מאוד מתרגשת, אבל... איך מרימים כזה אירוע? בטח כשמדובר, את יודעת, מעכשיו לעכשיו, כמעט. אבל כן, תראו, ביקור נשיא ארצות הברית זה הביקור החשוב ביותר שיש. אין חשוב ממנו, יגידו האפיפיור, זה פחות, כבודו במקומו מונח, אבל ביקור נשיא ארצות הברית בארץ זה הביקור הכי חשוב, הכי מורכב. נכון שהביקור הזה אין מה להשוות לביקורים אחרים, כי זה אירוע, יחסית אירוע אחד, טקס מאוד קצר, כנסת ועוזב את הארץ. ביקורים אחרים זה אירוע מאוד מאוד גדול בשדה, הערכות עצומה אי אפשר לתאר. הגעות למשרד ראש הממשלה, לא למשרד ראש הממשלה, מגיעים תמיד לבית ראש הממשלה. כן. אירועים, מיליון אירועים, יד ושם, המון. טוב, פה האמת היא שבסך הכל פה מדובר במקום אחד, שזה הכנסת. אבל גם חייבים לציין, למרות שזה אירוע מאוד מאוד קצר, יש הערכות מאוד מאוד גדולה של עובדי משרד ראש הממשלה, של עובד שממלא את מקומי ועושה את זה לצד הטוב ביותר, של הבטחת אישים, משטרה, אין מה להשוות לאירועים אחרים, אבל זה אירוע מאוד חשוב, וגם מורכב, זה לא פשוט. כן. אני מאוד מעריכה את העושים במלאכה. כן, צריך לומר, בעיקר כל העול של הביקור הזה נפל על עובדי הכנסת. הכנסת, עובדי משרד ראש הממשלה, הבטחת אישים, משטרת ישראל, עובדי... עדנה, איך מסתדרים עם נגיד כוח האבטחה האמריקאי שהגיע לפה בצורה, אני מניח במספרים די גדולים? יש לפעמים חילוקי דעות? יש לפעמים... תראה, מה שקורה בהגעה של נשיא ארצות הברית, האחריות היא על השב"כ שלנו. כמובן שהם מעורבים בכל, אבל האחריות היא של הבטחת אישים שלנו. כלומר, להם המילה האחרונה על פני מאבטחיו של הנשיא טראמפ? כן. לעומת זאת, כשראש הממשלה נוסע לחו"ל, נגיד לארצות הברית, האחריות היא על ההבטחה של נשיא ארצות הברית. הבטחה אמריקאית, הכוונה. כן. כמובן שהכל בשיתוף פעולה, והם מעורבים מאוד, אבל האחריות היא על מי שנמצא... כן, זו חתיכת אחריות שמנהיג העולם מגיע למדינת ישראל, שהיא מדינה שגם, כאילו, את יודעת. יש שני אישים בעולם שיש להם את ההבטחה הגדולה ביותר. זה נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל. כן. זו ההבטחה הכי גדולה שיש, נכון? שגם נשיא רוסיה ועוד, אבל שני אלה הם עם ההבטחה הגדולה ביותר. זה מאות, אם לא אלפי מאבטחים. אי אפשר לתאר את זה, באמת. זה פרויקט רציני ביותר. טוב. אני רוצה להגיד עוד מילה. בבקשה, כן. ואל תתחצו עליי, אבל באמת התודה מגיעה לנשיא ארצות הברית, לטראמפ, לויטקוף, לקושניר, לחיילי צה"ל, ולכל אזרחי המדינה שיצאנו כמעט כל שבת להפגנות, למחאות, ושיקראו לנו, לא יודעת בשמות. אנחנו יצאנו כדי למחות להשבת החטופים, לא ימין ולא שמאל. אנחנו הלכנו רק למטרה אחת, להשבת החטופים. עדנה חלבני, תודה רבה לך. לשעבר
ראש אגף בכיר בביקורים וקשרים בינלאומיים במשרד ראש הממשלה. אני מבקש משי הבמה שיעלה שוב את מה שכתב טראמפ, ואתה, ביני, תיתן לנו את ה... כן, This is my great honor, a great and beautiful day, a new beginning. ובמילים בעברית, שחר של יום חדש, יום נהדר ונפלא. וגם שואלים את... הכבוד שלי, כך כן, שואלים את טראמפ, האם המלחמה הסתיימה? והנשיא עונה, כן? אני חושב שלפני ששואלים את טראמפ, טראמפ פשוט משיב עוד לפני ששואלים אותו. הוא הרי האיש המנהיג הכי קואופרטיבי בעולם. החיים מאוד פשוטים. הוא עד כדי כך חסר סבלנות, שהוא מקבל פתק סודי באיזו ישיבה חשובה, הוא מיד מספר מה יש בפתק. כי הוא... או אם נתניהו מתקשר אליו... הראש שלו עובד מהר. הוא עושה כמעט שיימינג, ומספר מה היה בשיחה בינו לבין ראש הממשלה. The Art of the Deal, זה שם הספר שטראמפ הוציא ב-1987. אומנות עשיית העסקה, ושם הוא נותן כל מיני טיפים ומסביר איך מגיעים לעסקה טובה. בין השאר, הוא מדבר על כך שאתה צריך לייצר אווירה חיובית, ומי שעובר על זה רואה שעושה את זה אחד לאחד, גם לפני שאתה יודע את כל הפרטים. תן את המסגרת, תייצר אווירה שמשהו הולך לקרות, הוא גם אומר שם בסוף עוד משהו. אחרי הכל, אתה גם צריך לגרום לכך שהעסקה הזאת תתקיים. לא מספיק שהגעת לזה, ולא מספיק שהיא נחתמה, היא צריכה גם להתקיים, אחרת תאבד את האמינות שלך גם כאיש עסקים, ובעצם הוא בא ומוכיח פה שהעסקה הזאת, שצריך להגיד, עד הרגע האחרון היה לנו איזה חשש, כי ככה, אחרי כל מפחי הנפש, אולי משהו לא יקרה, ובסופו של דבר זה קורה, הוא שם את כל יוקרתו, כל כוחו, כל עוצמתו הנשיאותית, השלטונית, הכל מתנקז לרגע הזה, ויכול להיות שזה גם יהיה פתח לסיום המלחמה באוקראינה. אוקראינה-רוסיה, מי יודע. כי שם הוא לא נחל הצלחה, והעולם הוא באמת עולם משתנה. מי שעד לפני, היו כאלה שעד לפני כמה שנים אמרו שזהו תם עידן המלחמות הגדולות, ואנחנו רואים שהם חזרו במלוא כוחן. חזר בפוקויאמה, אפילו כתב על זה ספר חדש. כן, לא נזכיר, כן. מישהו כתב על זה ספר. לא, זה בסדר, הוא כתב בעצמו ספר חדש, קראתי אותו אגב. כן? תיקן את הגישה שלו, ספר מעניין. זה היה, כן. נכון, כי באמת תקופה כזאת שגם דיפלומטיה, דיבר על זה פרופסור שיין קודם, שטראמפ עושה באמת דיפלומטיה שהוא בעצמו לא יודע עוד איך ללמד אותה את הסטודנטים שלו. לפעמים הוא עושה הפסקת אש בציוץ בטוויטר, כמו שהיה עם איראן. המטוסים שלנו היו כבר, כן, התבייתו על מטרות, וטראמפ אמר, זהו, המלחמה הסתיימה. המלחמה הסתיימה. תגידי, את צריכה להבין מה קורה שם בתמונה, ממה שאנחנו רואים עכשיו? אנחנו רואים אוהל. שפשוט מפנים אותו. כן, יכול להיות שכן, שיסתיים, כן, אבל צריך גם לומר, אבל השאלה מה קורה עם גופות החללים, חטופים החללים, לאן הם מגיעים? כי לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים מהפלסטינים, גם החטופים החללים אמורים, חלקם לפחות, להגיע לשטח ישראל אחר הצהריים, אז יכול להיות שאיזה שהן הכנות, אנחנו רואים שם את המסוקים. טוב, אנחנו רוצים להמשיך, נאמר במשדר מיוחד, הנשיא טראמפ כאן בכנסת, הוא אמור לפגוש ממש ברגעים אלה את משפחות החטופים, ומשם להמשיך למליאה. אנחנו נאמר, כשהמליאה תתחיל, אנחנו ניקח פסק זמן, נעביר את שידור החי למליאת כנסת למהלך כל הטקס שיהיה כאן במליאת הכנסת, ובסיומו נחזור לכאן לסכם את המשדר המיוחד שלנו שהחל כבר בבוקר. שהכותרת שלו עכשיו, אחרי 738 ימים, אין יותר חטופים ישראלים חיים בידי חמאס. זאת הכותרת. כן. מה את חושבת? רגע, עוד דבר שאני רואה שטראמפ אמר בכנסת לשאלות מספר כתבים, The war is over. כן, זהו, אמרנו את זה קודם, שאלו אותו, המלחמה הסתיימה? הוא אמר כן. אגב, הוא כבר אומר את זה כבר כמה ימים. נכון. והוא הוסיף ואומר שהחמאס יציית לכל התוכנית ההפסקת אש. עד לרגע זה אנחנו רואים שהוא צדק. זה נכון, אבל השלבים הבעייתיים הם אחרי. נכון, כי גם חמאס יכול להיות שהוא לא שולט בכולם, ואנחנו יכולים לראות שם עוד כל מיני אירועים בתוך עזה, שהיא הופכת לאיזה אזור קצת ללא כוח שלטוני משמעותי.
אנחנו עכשיו נאמר, נצרף אלינו לשידור את נדב תמיר, לשעבר מנכ"ל ג'יי-סטריט ישראל, מומחה לארצות הברית. שלום, נדב. שלום לכם. כן. תשמע, אתם, או לא אתם, ג'יי-סטריט זה ארגון שמזוהה יותר עם הצד השמאלי, עם הצד הדמוקרטי במפה הפוליטית האמריקאית. אפשר לומר אתה יודע, יכול להיות שדווקא הדיפלומטיה הטראמפיסטית, הלא שגרתית, היא זו שהביאה לנו גם את שחרור החטופים וכנראה גם את סיום המלחמה? אין ספק, מבחינה ערכית אין לנו ולטראמפ שום דבר, אבל לטראמפ יש נכונות להשתמש במה שביידן לא הסכים להשתמש, וזה במנוף אדיר על ממשלת ישראל, ולכן אני היום משתחווה בפניו, משום שהוא הביא לנו את החטופים, הוא עצר את המלחמה הנוראית הזאת, ואני מקווה שהוא גם ימשיך בפגישה במצרים לקדם את הדברים שאנחנו נלחמים עליהם. אבל נדב, יכול להיות שטראמפ פשוט, אתה לוקח את זה לזווית הזאת, אבל הוא פעל בגישה אחרת, כי אנחנו יודעים שביידן בשלבים מסוימים הטיל אמברגו נשק על ישראל, זה לא אגדה. ממש לא. רגע, שנייה, שזה לא אגדה, כי מה זה לא? לא, היה עיכוב קצר. לא, זה לא היה עיכוב קצר. נדב, לא... ממש לא. אוקיי, בסדר. אז אני ממקורותיי ומעבודתי העיתונאית, מאנשים הכי, גם בתוך השגרירות, היה משהו שלא קרה מעולם. הורידו פצצות, כמעט 1,900 פצצות של טון, ירדו מהאוניות, זה לא קרה מעולם. נכון. אוקיי, אז זה אירוע חסר תקדים, אז יכול להיות נתן פחות סיוע מביידן. אבל טראמפ החזיר את החימושים האלה. אין ספק. הוא החזיר את החימושים, והוא נתן פחות. כשעוד מחשבים כמה ביידן נתן לביטחונה של מדינת ישראל, נתן הרבה יותר. אין ספק שביידן נתן המון, וזה שהם הגיעו לפה בכל העוצמה בימים הראשונים, אף אחד לא מטיל בזה ספק. אבל יכול להיות שהגישה הטראמפית בסוף עבדה יותר במזרח התיכון הסוער והקשה. נדב, אתה איתנו? נדב תמיר? טוב, אני אנסה לחדש את הקשר. טוב, הנה יש שוב התמונות, זה תמונות שכבר הראינו, או שזה... שהיו, זה תמונות מהכניסה שלו זה הכניסה. למשכן. אז בעצם עכשיו זה רגע שאין בו מצלמות, כי חלק מהביקור הזה הוא לא יצולם. אי אפשר אצל יושב-ראש הכנסת, כן. מצלמות, אז לא יהיה תיעוד. כן, רק אולי תיעוד של המשפחות עצמן, לא, או תיעוד רשמי של הכנסת. כן, כאן הוא חותם בספר האורחים, בוקר של יום חדש. כן, בוא נגיד, למעלה, מעלינו, נמצא נשיא ארצות הברית, ונדב חזר. נדב, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך את זה אחרת. נגיד שאני לצורך העניין דמוקרט, ליברל, אתה יודע, ועדיין, אם קמלה האריס הייתה נשיאה היום, אני חושב שהייתי קצת יותר חרד מהגיבוי והתמיכה האמריקנית שאנחנו היינו מקבלים. היא לא ביידן. אני אגב חושב שביידן הוא באמת היה נשיא ציוני. אני לא אומר את זה סתם. אני שם כרגע... אני אענה לשאלה שלך חד וחלק. כן. אתה אומר אנחנו, השאלה למי אתה מתכוון. אם אתה מתכוון גיבוי לממשלת נתניהו, סמוטריץ' וכו', אין ספק. אם אתה מדבר על גיבוי לישראל הליברלית, של האנשים שנאבקים ברחובות נגד ההפיכה המשטרית וכו', קמלה האריס הייתה הרבה יותר תומכת בהם. אבל בגלל שיש את התדמית הזאת שטראמפ הוא המשיח של הימין, הרבה יותר קל לו לכופף את נתניהו. אבל מה זה המשיח של הימין? בסוף הוא עשה את הדבר שהימין והשמאל חיכה לו. גם צריך להגיד שגם בסקרים שנעשים כל הזמן, טראמפ הוא נשיא מאוד פופולרי, מעל 80% מאזרחי מדינת ישראל, מאוד, כן? נכון. כן, הרבה יותר מביידן. זה איכשהו, כן, מה שנקרא, חדר ללבבות. אבל אתה יודע, אתה איש דיפלומטיה ותיק, משהו אולי משתנה בעולם הזה? כי הוא עשה את זה אחרת. לא, אני חושב שיש כמה דברים ששונים. דבר אחד זה שהדיפלומטיה שאני רגיל אליה ושאני מלווה בארצות הברית הרבה שנים, עובדת שלב עד שמגיעים לדברים מאוד סגורים. וטראמפ עושה קפיצות קדימה, ומבחינתו הוא אמר שיש הפסקת המלחמה, ולא מעניין אותו שחמאס אמר כן אבל וביבי אמר כן אבל. הוא קבע את היעד.
ואני חושב שיש פה משהו שהוא בהחלט היה חסר. העניין זה שקודם כל לקבוע את היעד, ואחרי זה להתקדם ולסגור את הפרטים. אז זה ישנה אולי גם למנהיגים אחרים, או שזה משהו של טראמפ, שהוא, אתה יודע, הוא יודע לעשות את זה? לא, אני חושב שיהיה הפקת לקחים. אני חושב שאחד הלקחים של הכישלונות של מאמצי השלום הקודמים, אוסלו, קמפ דיוויד וכולי, היו שני טעויות. אחד זה שלא הוגדרה מטרת הסיום. ולכן זה נתן לספוילרים, לאלה שלא רוצים הסדר, לחבל בזה. וברגע שאתה קובע את יעד הסיום, אתה מחזק את הכוחות המתונים. זה לקח אחד. לקח שני, זה שאי אפשר לעשות הסדר עם הפלסטינים בלי גיבוי אזורי, כי השאלות של פליטים, ירושלים וביטחון הן גדולות עליהן. ועכשיו יש לנו הזדמנות לעשות גם וגם. טוב, כן, האמירה שיש בה תקווה. אנחנו נודה לך, נדב תמיר, מומחה לענייני ארצות הברית, לשעבר דיפלומט ולשעבר מנכ"ל... לא, היום. מנכ"ל ג'ייסטריט, זה לא ניקח ממך. לא ניקח, כן, לא, זה סליחה, אנחנו פה... אני מודה לטראמפ, עוד לא פיתרו אותי. טוב, ברוח המחויכת הזאת נסיים, תודה רבה. רק להגיד שדובר צה"ל ושב"כ מוצאים כרגע הודעה, שהם אומרים ש13 החטופים נמצאים כרגע בידי הצלב האדום, והם בדרכם לנקודת המפגש עם צה"ל. אני נתלית ברעיונות ועדויות של שורדי שבי אחרים שמתארים את הרגע הזה שבו הם, אפילו לפני שהם פוגשים את בני המשפחות שלהם, שהם ליד חיילי צה"ל. נוער גמני תיארה את זה, שהיא רק רצה שיחבקו אותה במסוק. הקרבה הזאת, הדבר הזה שאין לך את הימים בבדידות, בפחד, והרצון הזה באמת גם בחיבוק אנושי, בלהרגיש את הבית, חייל צה"ל שמחבק אותה, היא, במקרה שלה היא חולצה, וזה היה מאוד מיידי וכן, ומפתיע, אבל כן, אין ספק שלראות אנשים במדים, ביום ובשעות שלא היו בו אנשים במדים, שלא היה צבא. בניר עוז לא היה צבא. בניר עוז סיימו לטבוח, לבזוז, לאנוס, לחטוף, ורק אחר כך הגיע צבא, אז... טוב, יש דיווח מאוד מעניין, אני אומר מראש לקחת אותו בערבון מוגבל, כי זה לא יצא באופן רשמי, על כך שנתניהו הצטרף לטראמפ לביקור בשארם אל-שייח. הוא רוצה להצטרף, עכשיו למה זה מעניין? אם זה נכון, זה בהחלט... למה זה מעניין? דיפלומטיה? רגע, מזל, למה זה מעניין? כאן שאלת אותי מקודם. אגב, אתה יודע איפה זה יצא? מה המקור של הדיווח הזה? אני לא ראיתי את המקור של הדיווח, אבל שאלתם אותי על החלטת בית המשפט, אז החלטת בית המשפט... אז אולי התכוון לזה. קיבלתי אותה, החלטת בית המשפט, בדיוק, קיבלתי אותה, אז הוא ידע. לא, והם אומרים לנתניהו להגיע ביום רביעי אחרי הצהריים. לכן עכשיו הוא יצטרך להגיש בקשה מחודשת, והכל נדמה לי... תגיד, מה אתה חושב על זה ככתב בכיר לענייני משפט? אני כבר לא כתב בכיר לענייני משפט. אני כתב פוליטי. לשעבר. עד לפני שבוע. עד לפני שבוע, אוקיי. אבל אתה יודע, פעם כתב פרשן לענייני משפט תמיד. זה כובע שנושאים... מה ששלי, קדימה, כן. על הדבר הזה, שכאילו אנחנו באירוע מאוד סוער, היסטורי, דיברנו על זה, דיפלומטיה, הכל קורה מהר, וראש הממשלה צריך כל פעם לגשת לשופטים. אי אפשר להגיד לו, קח חודש, חופש, אז אני אגיד לך מה, אם היינו יודעים באמת, עכשיו אני מסתכל על זה בצורה הכי נקייה וטהורה שיש, אם היינו יודעים באמת שהמשפט הזה לא היה נעצר כל כך הרבה פעמים, לא רק אגב בגלל נתניהו, גם השופטים, גם הפרקליטות, לא משנה, הוא היה מתנהל כמו שצריך, הייתי אומר לך שאת צודקת ב1,000,000%, אבל היה בעיה הראשונה מהמשפט הזה שהוא פשוט לא זז. אבל גם היה אירועים מאוד... חלק מוצדקים וחלק לא. לא היו אירועים, האסון הגדול ביותר מאז השואה, והקורונה, ומלחמה. טוב, רגע, הידיעות פשוט לא מפסיקות להגיע. מדווחים על כך שנשקלת אפשרות שהנשיא טראמפ יאריך מעט את ביקורו בישראל, ייסע לבית החולים שיבה להיפגש עם חטופים שהגיעו לשם. זה דיווח של חדשות 12. אוקיי, אז אנחנו רואים... אתמול יצא לנו לדבר עם אנשים משגרירות ישראל בארצות הברית שהגיעו לכאן לביקור, והם אמרו לנו, רוב הסיכויים שזה יתארך וזה ישתנה, כי טראמפ הוא לא צפוי, הוא מתנהל
מנער את המערכת, ככה הוא עושה. לא, גם פתאום עולה איזה רעיון, הוא הולך על זה. בואו נעשה הפסקה הוא לא קצרה. חושב בצורה קונבנציונלית. בואו נעשה הפסקה קצרה, חברים, נאמר שלום עכשיו לפרופסור אייל זיסר, מהחוג לפילוסופיה של המזרח התיכון. היסטוריה של המזרח התיכון. של ההיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום ובוקר טוב, צהריים מצוינים לכולן. כן. איך פרופסור להיסטוריה של המזרח התיכון מסתכל על יום כזה? זה יום היסטורי שבו הצעד הקטן של האדם זה גם צעד גדול, לא יודע, לאנושות, אבל בוודאי למדינת ישראל, כי זה לא רק שחרור החטופים שהוא אתוס ישראלי והוא דבר כל כך מרכזי כמו שאנחנו נוכחים לדעת בשביל הציבור במדינת ישראל, יש גם תחושה שזה יוציא אותנו מהמציאות הנוראית שבה היינו בשנתיים האחרונות בדיוק. יום אחד ערב שמחת תורה שלפני שנתיים הכל החל. דיברנו, לא מעט יצא לנו לדבר גם לפני 7 באוקטובר, כי היו גם אז כל מיני אתגרים, וישראל היא לא רק הייתה מורתעת, היא גם הייתה מדינה שלכאורה מעצמה, לא לכאורה, מעצמה צבאית, שומרים גרעינית, אבל כפו עליה לעשות כל מיני דברים. ראינו את זה גם עם סיפור הגבול הימי בלבנון, שזה נכפה עליה. ראינו את זה גם בשומר חומות באיזשהו אופן. כיצד סינואר בעצם מחליט מה יקרה פה עם האסירים הפלסטינים, עושה איחוד זירות, יורה לירושלים. היינו די בתחתית של ההרתעה. איפה אנחנו עכשיו? לא, אני חושב שמה שאת מתארת הוא נכון, אבל אלה היו החלטות שאנחנו קיבלנו. אנחנו קיבלנו כי אנחנו העדפנו את הסטטוס קוו ואת השקט המתעתע על פני התמודדות עם האיום. זה לא המצב הנוכחי שבו אנחנו היום הפכנו בעצם להיות מדינת חסות של האמריקאים. טראמפ מחליט שמפסיקים להפציץ באיראן, אז הוא אפילו בצורה הכי בוטה שיכולה להיות, שולח את המטוסים בשידור ישיר חזרה הביתה. טראמפ מחליט שאנחנו צריכים להפסיק את המלחמה בעזה, אז הוא מורה שאנחנו נפסיק את המלחמה. אבל פרופסור זיסר, מצד שני, ממשלת ישראל מחליטה לתקוף באיראן עצמאית, והיא עושה את זה. אז זה לא, אתה יודע, זה לא, זה תיאור הוא מאוד אפשר לתאר את המציאות ככה, אבל הרי ברור לכולנו. אגב, גם החיסול של נסראללה נעשה לפני טראמפ, ובלי להגיד לביידן, אז טוב, בסדר, אבל אנחנו מדברים על תהליך שהוא תהליך מתמשך, שבו כל יום שעובר מדרדר אותנו מבחינת הבידוד הבינלאומי, מדרדר אותנו מבחינת מעמדנו בציבוריות האמריקאית, ובסופו של דבר מדרדר אותנו למצב שבו אנחנו מצויים היום. יום חשוב, יום היסטורי, אבל עשינו את מה שממשלות ישראל התנגדו לו לאורך, מאז קיומה של מדינת ישראל. הסכם כפוי, הסכם שלום כפוי, הרי תמיד אמרנו, אל תשפו עלינו, צריך משא ומתן עם הצד השני, ודבר שני, כוחות בינלאומיים, שזה דבר שישראל תמיד התנגדה, והם עכשיו יהיו בעזה, אבל אני אומר עוד פעם, היום הוא יום חשוב, היום הוא יום גדול, ובואו נקווה שאנחנו גם יוצאים לדרך חדשה, שבה בין היתר לא רק נשקם את ישראל מבית, אלא נשקם את מעמדנו הבינלאומי, ונשקם את מערכת היחסים בינינו לבין האמריקאים, שלא בכיר אמריקאי יצוטט, בלי ארצות הברית ישראל לא קיימת. לכאן הגענו, כן? כן. אגב, אם וכאשר תהיה נורמליזציה עם סעודיה, זה משהו שהוא משנה מציאות גם בינלאומית. דיברת הרבה על הבידוד החסר תקדים שבו נמצאת ישראל. אז הדברים האלה הם מפיכים גם. יש פה איזה רגע שהוא יכול גם פתאום להתהפך, ואנחנו בעוד שנה יכולים למצוא את עצמנו במציאות שאנחנו לא יכולים לדמיין אפילו. ראשית, הלוואי,
ואני מאוד מקווה, אם כי יש דברים שאפשר לשנות ולתקן, וגם לא נורא, אני לא חושב שבאמירויות מאוד הוטרדו ממה שקורה בעזה, וברגע שהתמונות מהמסך נעלמות, אז הכל חוזר לשגרה ביתר קלות ממה שאנחנו חושבים. אני מזכיר לכם שהאמירויות, איתיחאד, הייתה חברת התעופה היחידה שטסה לישראל, כי שם אין ועדי עובדים, ושם השליט אמר, ממשיכים לטוס לישראל, והיא מה? לגבי הדת הקהל בארצות הברית וכך הלאה, זה יותר מורכב, אבל אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו באמת נחולל כאן איזשהו שינוי, אבל צריך לזכור דבר אחד שמחבר אותנו ואת השביעי באוקטובר ליום כיפור. המחשבה שסטטוס קוו משרת את ישראל. הרי כל ממשלות ישראל אמרו אפשר להתקדם פה ואפשר להתקדם כאן, ובכל מה שקשור לבעיות שלנו באיו"ש וברצועת עזה, סטטוס קוו. עכשיו, אני לא אומר שלשבור את הסטטוס קוו להקמת מדינה פלסטינית. אתם יודעים מה? גם סיפוח הוא יכול להיות פתרון שאפשר לדון בו, אם אתה נותן לאזרחים הערבים אזרחות כמו לערביי ישראל. אבל אני אומר, לעשות משהו. הסטטוס קוו... מה אם עומדים? כן, זה לא דבר טוב. יתפוצץ לנו בשביעי באוקטובר, ואם אנחנו חושבים שאנחנו חוזרים אליו, הוא יתפוצץ לנו עוד פעם. כן, זאת המסקנה. צריך גם ללמוד מזה. פרופסור אייל זיסר, חוג להיסטוריה של המזרח התיכון, סגן רקטור באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. ואיתנו דוקטור אלון ליאל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, כיום מרצה באוניברסיטת רייכמן. שלום. שלום רב. אז אני אשאל אותך את השאלה ששאלתי כמה וכמה אנשי דיפלומטיה. אתה מסתכל על זה, זה לא משהו שמדע הדיפלומטיה הכיר, האופן שבו הדברים התנהלו ב10 ימים האחרונים. בהחלט משהו סופר מעניין ומקורי, הייתי אומר. אני חושב שהאמריקאים הבינו שעם כל העוצמה והיוקרה שלהם, הם לא מסוגלים לתווך בסכסוך הזה. הם כל כך מזוהים עם ישראל, ובעיקר טראמפ מזוהה עם ישראל והממשלה שלה ועם ראש הממשלה שלה, והם איזנו את התיווך בצורה גאונית, הייתי אומר. הם לקחו עוד שני שחקנים שגם הם לא יכולים לתווך, כי הם קרובים מאוד לחמאס, מזוהים מאוד עם החמאס, והכניסו אותם לתוך המשולש התיווך, תוך כדי שמשדרגים אותם בצורה אסטרטגית, עם הסכם אמריקאי-קטרי, ועם העברת נשק התקפי, מתוחכם, אמריקאי לטורקיה, ולמעשה יצרו משולש מתווך שכן יכול לתווך, שכן נראה מאוזן בין הצדדים, וכן יכול לכפות את דעתו על הצדדים. בהחלט מהלך מבריק מאוד. אתה חושב שזה ישנה את פני הדיפלומטיה? כי אנחנו בתקופה אולי של מעברים, מסגרות ישנות מתפרקות. אני חושב שמה שזה כבר משנה, זה את המצב כאן, קודם כל. אני חושב שנוצר פה מצב של טקו. יש לנו היום טקו, עד כמה שזה ייראה אבסורדי. זה טקו בינינו ובין הפלסטינים. אנחנו עם עליונות צבאית חד משמעית גורפת, והם עם עליונות מדינית גורפת עלינו. מה שקרה בשבועות האחרונים, בעיקר הייתי אומר, מאז היוזמה של מקרון ו-MBS הסעודי, זה לא רק צונאמי מדיני, הצונאמי הפך בשבועות האחרונים, בעיקר בימים האחרונים לפני ההסכם, להר געש מדיני. היו מיליוני מפגינים ברחובות של אירופה נגדנו ובעד הפלסטינים, ונוצר מין מצב שנתקלנו בחומה מדינית
שכל יום שהמלחמה הזאת נמשכת בעזה, כשאנחנו מעמיקים את החדירה לתוך עזה ואת ההרס ואת הגלים של ההגירה מעזה דרומה, כל יום הסב לנו נזק מדיני שהיינו חייבים לעצור את הדימום הזה. ולכן האמריקאים פה נהנו גם מהמצב הזה שהעולם מוחה על המלחמה בצורה כל כך אגרסיבית שאפשרה לטראמפ את הקרקע להכין את ההסדר הזה. תגיד, חשבת שישראל תוכל לנהל מלחמה כל כך ארוכה בעזה בלי שעצרו אותה עד עכשיו? עם הרבה חזיתות, זה לא פחות חשוב. כן, זה די, אתה יודע, גם בתקופת ממשל טראמפ וגם אחר כך. הרי דיברו אחרי חודשיים על הפסקת אש עכשיו, חייבת להיות... הייתי אומר שאם אני מסתכל על השנתיים, אז קודם כל היו לנו 3-4 חודשים בהתחלה, אחרי 7 באוקטובר, שפשוט ניסינו על כפיים. החמאס היה כל כך ברברי, שהעולם היה עמום מזה וניצב לצידנו. אבל שהתחילו לראות את סדרי הגודל של המלחמה בעזה, ואת סדרי הגודל של הנפגעים וההרס, המצב עבר למין יוטרן נגדנו, שהלך ונבנה בהדרגה. ואני חושב שמי שהוביל את השנה הראשונה, את 2024, היו ספרד, נורווגיה ואירלנד, עם ההכרה בפלסטין, היו גם הפגנות ציבוריות, אבל השנה השנייה, השנה הזאת, 2025, מי שלקח את העניינים לידיים זה צרפת ובריטניה וקנדה ואוסטרליה, גם עם הכרה בפלסטין וגם עם הפגנות בסדר גודל שלא הכרנו. אני חושב שהחידוש הגדול במלחמה הזאת זה התפקיד של החברה האזרחית העולמית בעצירת המלחמה. אבל אתה מתייחס, סליחה, לחברה האזרחית העולמית, לכל מיני פרו-פלסטינים שכופרים בכלל בקיום שלנו פה, בקיום של מדינת ישראל, כאיזה אירוע שהוא רציונלי בכלל. הם בכלל לא יודעים איפה מדינת ישראל נמצאת, מה זה from the river to the sea, מה המשמעויות, הם לא רוצים אותך פה בכלל. סליחה, זו לא קבוצה רציונלית, זו קבוצה שהיא שונאת אותנו, איסלאמיסטית קיצונית, אלה הם שהובילו אותה, גם את ההפגנות וגם שראינו בקמפוסים. אין ספק שיש ראש חץ כזה, אבל שבאיטליה באותו יום מפגינים מיליונים בכל ערי איטליה, זה לא מוסלמי. זה לא מוסלמי. הראש החץ המוסלמי הזה, שהוא באמת באמת עוין לנו, היה קיים, אבל הצליח לסחוף לכיוון פרו-פלסטיני ציבורים עצומים באירופה. אם זה היה רק המוסלמים, לא היינו רואים סדרי גודל כאלה, לא בלונדון ולא בדנמרק ולא בהולנד ולא באיטליה. ושני, אתה רואה גם בלונדון, אלון, אתה רואה גם את ההפוך בלונדון, אתה רואה הפגנות מטורפות נגד אנגליה. לא, עם ההפגנות של דגל אנגליה. נכון, כאילו יש פה משהו, סליחה, הוא יותר מורכב מהלהסתכל על זה ככה, כי הוא גם תלוי מצב של הנהגות חלשות באירופה, של מקרון, עם כל הכבוד, הבן אדם פחות מ10% תמיכה ציבורית, החליף ראש ממשלה פעם חמישית, הוא לא איזה דמות חזקה, יש פה חולשה מנהיגותית של אירופה. אני מעריך את זה שאנחנו מחפשים לעשות לעצמנו הנחות, אבל כשאני מסתכל על כל התמונה האירופית, מאז 10 ההכרות לפני חודש, מאז הגל, מה שקרה באום בחודש האחרון, הניח את התשתית לתוכנית של טראמפ. תזכרו, תוכנית טראמפ הייתה טרנספר מעזה. תוכנית טראמפ המקורית הייתה ריביירה בעזה. איך הוא פתאום הפך לתוכנית מקרון? התשתית שעשו... טראמפ דיבר אבל, הוא דיבר נגד מדינה פלסטינית, הוא אסר על אבו מאזן להיכנס לניו יורק לעצרת האו"ם. אז לא יודעת, כאילו, אולי ראינו מציאויות שונות. קודם כל, התוכנית הזאת היא לא תוכנית טראמפ, היא תוכנית עולמית.
העולמית, מה שיהיה בקהיר אחרי צהריים, זה העולם. סעיף 19 בתוכנית טראמפ הזו מדבר על הגעה למדינה פלסטינית. זאת אומרת, טראמפ לקח את מתי הוא דיבר על מדינה פלסטינית? בתוכנית ההיא, אבל כרגע, במה שראינו בשבועות האחרונים, זה לא היה הסיפור, אני מאוד מצטערת. אם הוא כל כך רוצה מדינה פלסטינית, אז למה הוא הדיר את אבו מאזן מעצרת האו"ם? הוא אמר שאין היתכנות למדינה פלסטינית עכשיו. הוא בלם את אבו מאזן מלבוא לעצרת האו"ם, אבל הוא לא בלם אותו מלבוא אחרי צהריים לשאר אנשים. אחרי שכבר דברים קרו, כן. לא, אבל יכול להיות שנתניהו יטוס איתו לשם. אנחנו לא יודעים. דברים קורים מרגע לרגע. אז גם יכול להיות שאנחנו נראה את נתניהו. אם נתניהו יטוס איתו לשם, בוא נגיד ככה, אני ממש מתפלא שטראמפ לא לוקח את נתניהו איתו לשם, אבל אם הוא לא ייקח אותו לשם, זה חטיפת איתות אדיר מבחינתנו. זה איתות אדיר. זה אומר שהעולם מתיישב ועושה תוכנית לעתיד של עזה, אם לא לעתיד של עזה. בוא נמתין להתפתחויות. אלון, בוא נשמע גם את הנאום של טראמפ, נמתין להתפתחויות, וליובל יש אחת. לא, אני אומר, אנחנו מדברים פה כאילו קצת גבוהה, ואנחנו עדיין ביום שהוא קצת יותר מרגש. אז אני אגיד שני דברים. עדכון אחד, שהוא עדכון אינפורמטיבי, שכל 13 החטופים שהיו בידי הצו האדום כבר חברו לישראל, כלומר, סופית, 20 חטופינו, החיים כמובן לא נמצאים יותר על אדמת עזה, וסיפור מאוד מאוד מרגש, גילי וזיו ברמן ביקשו שהמסוק יטוס מעל לאצטדיון בלומפילד, הם קיבלו כבר את חולצות מכבי תל אביב, אנחנו מקווה שממש בשניות הקרובות גם נוכל להביא לכם את התמונות האלה של התאומים. הם נראים בסדר, אני לא יודעת מה, אבל... עם תמונות מכבי תל אביב, נראה לכם את זה, אנחנו לא כולם פה אוהדי מכבי תל אביב, אבל בשבילם אנחנו נהיה אוהדים כל קבוצה שהם ירצו, זה נבטיח לכם, אבל ביום הזה יש גם את האירועים הדרמטיים והחשובים, וגם את המחוות המרגשות של חטופים, זוכר את זה גם עם אוהדים אחרים, במכבי חיפה, הפועל באר שבע. כן, ביני, יש לך עוד עדכונים להוסיף? לפני שנמשיך עם אלון ליאל? לא, כרגע אין לי. אוקיי, אלון, אנחנו איתך. אז בוא ניקח את זה קצת באמת לרמה יותר, כשרואים בעולם את התמונות האלה של טראמפ כאן, את השחרור... רגע, יש פה, סליחה. איך זה מתפרק? מטוס אל על כבר נערך לטוס לשארם. אוקיי, אז זה אומר שכנראה אולי יש פה אירוע דרמטי. כן, יש פה מעל הראש שלנו. לדעתי זה לא מהרגע להרגע. אני חושב שבנאום של טראמפ אני מרשה לעצמי לשער שאנחנו נקבל תשובה לשאלה הזאת. המטוס אל על ינחת כבר. יש כבר הודעה שינחת. כלומר... ויכול להיות שבעצם הכותרות של היום הזה יצאו משארם, שזה יהיה, נקבל משם... יכול להיות שחלקנו אפילו יצטרכו למצוא את עצמם שם. כי מה אפשר לדבר על העובדה הזאת כעובדה מוגמרת, משהו שדיברנו... אני לא יודע מוגמר, בוא נהיה רגע זהירים בדיווח. אבל אם מטוס אל על יוצא להכין את כנראה, הוא לא נוסע לשם סתם, כן, אבל השאלה הוא נוסע להכין ביקור. נכון, אבל השאלה מי יהיה במשלחת הישראלית, אז לכן צריך... כן, אז בוא נראה, אלון, היית מנכ"ל משרד החוץ, וזה באמת אירוע כזה מתגלגל, זה דברים שמכינים אותם הרבה זמן מראש, דיברנו על דיפלומטיה אחרת. ההיסטוריה נרקמת פה מתחת ל... ופה אנחנו, כן, מוצאים את עצמנו אולי ביום היסטורי, אבל מעוד זווית. קודם כל, זה יום ענק, יום אדיר, אני מקווה שהוא היסטורי. זאת הזדמנות אדירה למדינת ישראל. אדירה. אם אנחנו נשחק מכאן והלאה נכון, ואם אנחנו נשתף פעולה עם העולם לשלב הבא של הסדרת המצב בעזה והסדרת הסכסוך, אנחנו נעצור את הצונאמי נגדנו, ואנחנו נוכל לחדש את העוצמה, את הסופט פאוור, את המעמד הבינלאומי שלנו, את החיזוק של הכלכלה שלנו. אין לי פה ספק שיש לנו הזדמנות אדירה. אגב, לפני 3 חודשים הייתה לנו הזדמנות דומה ולא לקחנו אותה. אחרי ההתקפה באיראן, שוב נהיינו פופולריים, בעיקר באירופה, הייתי אז בפריז, ולא לקחנו את הגל הזה וגלשנו עליו. אז חזרנו לעזה עם התסבוכת של התקפת העיר עזה, וחזרנו עמוק לתוך הביצה. הפטנט יהיה לקחת את
את היום האופורי הזה, ההיסטורי הזה, הנפלא הזה, ולגלוש עליו קדימה לעתיד אחר של האזור. אם אנחנו עכשיו נתחיל שוב לחזור ולחפש את הסכסוך ואת הלחימה, אנחנו נחדש את הצונאמי הנוראי הזה נגדנו, ונכניס את עצמנו לפינה בלתי אפשרית. לכן אני רואה ביום הזה הזדמנות אדירה, אדירה, מעבר לשמחה שהיא בלב של כולנו, והדמעות שהן בעיניים של כולנו, זאת הזדמנות אדירה לנוע קדימה. דוקטור אלון ליאל, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם. טוב, אז בואו נעשה קצת סדר באירועים. היום הזה, שסדר היום שלו גם מתעכב וגם משתנה, כנראה, תוך כדי תנועה, מתחיל בשחרור החטופים, ועד לרגע זה אנחנו כמעט 7 דקות לפני חצות היום, כל 20 החטופים חיים נמצאים בישראל, אף אחד לא בידי חמאס יותר, אחרי 738 ימים במנהרות חמאס, בתופת, באפלה. טפו נראים בסדר, עומדים על הרגליים. בסדר, ומתפזרים ברגעים אלה אל בתי החולים, הם הובאו לשם במסוקים. בחזית אחרת, החזית הדיפלומטית הפוליטית פה בכנסת, הגיע לכאן הנשיא טראמפ, אחרי קבלת פנים מאוד מאוד קצרה, בנמל התעופה בן גוריון. בדרך, במכונית, נתניהו וטראמפ קיימו פגישת עבודה ראשונה. ושם לפי הדיווחים, טראמפ מציע לו לבוא איתו לשארם. אוקיי, אז, אבל תפתור לנו את החלק הנוסף בפאזל. הרי נתניהו ביקש פטור מבית המשפט. הוא אמר שיש לו ביקור מדיני חשוב. לא, אז יכול להיות שהוא התכוון לזה. יכול מאוד להיות שהוא התכוון לזה. אז יכול להיות שהוא התכוון לזה, ואנחנו פה קצת באפלה. ואנחנו כרגע נמצאים פה בכנסת, ממתינים לפתיחת המליאה. שם כאמור יש סדר יום, פרוטוקול מאוד מהודק של נאומים. 4 נאומים ינשאו. נאומו של ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, וראש האופוזיציה יאיר לפיד. אחרון הנואמים יהיה הנשיא טראמפ, ושם גם נוכל לשמוע עוד כמה דברים על המשך התוכניות שלו, כי טראמפ כאמור אמר, עזה זה לא הסוף, עזה היא ההתחלה של דברים גדולים מאוד שאני מתכוון לעשות. רגע, אני רק רוצה לברר עם התמונות שאנחנו רואים כרגע, תמונות... אוקיי, וכאמור, סדר היום שקורה בבתי החולים וקורה פה עכשיו, ינוע בשעות אחר הצהריים לשארם א-שייח, ויכול להיות שאנחנו נראה גם את ראש הממשלה נתניהו בפסגת שארם, שזה כבר טוויסט בעלילה, ביני. כן, לגמרי. כן, זה טוויסט בעלילה, וגם אבו מאזן אמור להיות שם. אז כאילו, הכל פה... הכל פה... אני מנסה לאסוף פרטים, להבין מה קורה כאן. הכל פה מאוד טראמפי. איתנו עורך הדין עידו דמבין, מומחה לפוליטיקה אמריקאית. עידו. כן, בוקר טוב. מה קורה? מה אתה רואה שאנחנו לא רואים? אני לא בטוח אם אני רואה משהו שאתם לא רואים בהכרח. אני חושב שכולנו רואים את אותם תמונות ומתרגשים כרגע. מה שבאמת מסקרן זה לראות כמו שהגדרת את זה יפה, כל הטראמפיות של כל האירוע הזה, תגרום לכך שמעבר לשינוי המסוים בלו"ז של טראמפ, שעל פניו נראה כאילו הוא רוצה לספוג עוד קצת מהרצה כאן, וזה מובן, נראה אותו לוקח את נתניהו קצת מהשיער, קצת מהאוזניים, ולוקח אותו איתו לשארם. למה מהשיער והאוזניים? אולי נתניהו רוצה את זה. אנחנו אוהבים להגיד, קופים עליו, לוחצים עליו. אבל אולי יש פה משהו, אתה יודע, גם נתניהו יודע לזהות הזדמנויות. הוא טקטיקן לא רע בכלל. זה נכון. אני חושב שהסיבה שאנחנו מסתכלים על זה ככה, ואני מסתכל על זה ככה, היא העובדה שעד כה, כל האופן שבו העסקה הזאת קורית, מרגיש כאילו טראמפ די דחק את הצדדים. ואני אומר הצדדים כי זה לא רק נתניהו, זה גם חמאס באיזשהו מקום, בעזרת הלחץ של מדינות המוסלמיות והערביות, שדי כופפו את חמאס ואמרו לו, אין לך המון אופציות כאן. ומצד שני גם הניסוח של העסקה,
של התוכנית של טראמפ היה מספיק מעורפל בשביל לאשר לשני הצדדים. אולי זאת הגאונות שלו, שהוא השאיר את הדברים מעורפלים, כי כשאתה מגיע לפרטים זה תמיד נופל על האגן הקדוש, או הפליטים, או הזה, ופה אתה כבר... אבל יש עוד זווית שתוך כדי אני חושבת עליה, אם נתניהו באמת יטוס לשארם, אז באיזשהו אופן זה גם איזה איתות בכל מה שקשור לצווי המעצר הבינלאומיים. אז רגע, אני רק אוסיף מידע שהגיע עכשיו, לפי הדיווח בכלי התקשורת הערביים, הסיסי הזמין את נתניהו במהלך השיחה שהייתה להם בשעה האחרונה, ונתניהו נענה להזמנה. זה הכל קרה באוטו. יכול להיות, כן. ואולי בגלל זה גם טראמפ התעכב ביציאה אנחנו חשבנו על זה ש... אנחנו מדברים פה, ובעודנו מדברים, ההיסטוריה מפליגה לקדימה. אנחנו קוראים דברים גדולים. כן, איתך, עידו. כן, אמרתם נכון, זה תוך כדי שאנחנו מדברים, דברים אחרים קורים בדרגים הגבוהים, זה מצחיק קצת שזה קורה ברכב, אבל ככה גם נהיינו את זה. אגב, ראש השב"כ, הוא עשה את הכניסה הראשונה שלו לכנסת היום. אנחנו נראה את סגל א', זה נקרא, של מדינת ישראל ביציע, זה אומר ראש שב"כ, זה אומר ראש המוסד, גם הרמטכ"ל, נשיא בית המשפט העליון ביני. ואנחנו נראה את כל האנשים האלה, סגל השלטון, סגל א', ביציע המכובדים בכנסת, זו גם תמונה מאוד חשובה. בסוף המדינה איכשהו היא קורית, אחרי כל הכאוס. בסופו של דבר, אני חושב שהמבחן הגדול של העסקה, של התוכנית של טראמפ, מתחיל עכשיו. זה עד עכשיו היה השלב שבו היה קונצנזוס רחב, לכולם היה ברור מה אנחנו רוצים את החטופים בבית, ושום דבר לא מגיע לקרסוליים של זה מבחינת החשיבות, גם נתניהו הבין את זה. עכשיו מתחיל הרגע המורכב יותר, שבו טראמפ אומר, ואמרתם את זה קודם, זה לא נגמר בעזה, זה רק מתחיל בעזה, אבל בניגוד לצד המאוד קונקרטי של שחרור החטופים, ובצד השני שחרור אסירים ביטחוניים שאנחנו העברנו לפלסטינים, עכשיו יש שלב שהוא יותר מעורפל מברור. איך זה קורה? על מה בעצם מדברים בשארם? האם ידברו שם בין היתר על פירוז החמאס, עכשיו שחמאס תפס בחזרה פיקוד בחצי מהרצועה, ואיך שזה יקרה, ואיפה ישראל תסכים ולא תסכים? מאוד מעניין. אם טראמפ מביא את עצמו עד לכאן בשביל זה, ולמצרים אני מבין מזה שהוא שם את כל יהבו באמת באמת על לנסות להביא פה... זה גם, אתה יודע, ככל שזה יצליח לו יותר, אז עם האוכל בא התיאבון, זה עובד. הוא על הווקטור של זה, הוא רוצה לסיים את המלחמה, הוא רוצה לעצב מחדש את האזור והעולם, ואנחנו פה ממתינים שעה איחור בלוז. בדיוק שעה, כן, אבל יכול להיות שזה איחור טוב. כן. לא, אלגנטי לא, אבל יכול להיות חיובי. הוותיקים שבינינו יכולים לזכור את אחרי אוסלו, שרבין, או אני כבר... חתך למרוקו, זה קצת מזכיר את ה... כן, נקווה שהסוף יהיה הרבה יותר טוב של ההסכמים האלה, אבל התחושה הזאת, משק כנפי ההיסטוריה, קוראים דברים, וסוף סוף זה לא מלחמה, מדברים על הסדרים, מדברים על סיום המלחמה, חזרו החטופים, זה הרגע הזה. איך אתה יודע, מנטר אותו במה שאתה רואה בעולם, בארצות הברית, ברשתות שם, בתקשורת? תראה, האמת שזו שאלה מעניינת, כי בתוך ארצות הברית לא כל כך יודעים כרגע איך לאכול את הסיפור הזה. מצד אחד, המפלגה הרפובליקנית, האגף מגה, האגף שנאמן לטראמפ והיהימה, כמובן שמאוד תומך בזה ודבק בקו הזה של טראמפ, הנשיא שמסיים מלחמות. מצד שני, יש ביקורת בצד ימין הבדלני יותר, שאומרים למה מלכתחילה התעקשנו לא רק להכניס את הראש תוך הדבר הזה, אלא עכשיו אנחנו בעצם מעמיקים וטראמפ נוסע לשם במקום לטפל בהשבתת הממשל למשל, שקורית כבר כמעט שבועיים בארצות הברית, שזה הרבה יותר מעסיק אותם. ובצד שמאל מצד שני, הצד הפרוגרסיבי העמוק, נגיד את זה בזהירות, הוא לא אוהד גדול, הוא לא יודע איך להקל את זה, חלקם, צריך להגיד את האמת, יבקרו את ישראל ריגרדלס, כי מבחינתם כל הסיפור הוא לא 7 באוקטובר, אלא הרבה לפני זה. חלק אחר, הליברלים, הפיט בוטיג'ים של העולם, הילרי קלינטון, ברק אובמה,
הם בסך הכל הביעו תמיכה באירועים, וגם הסיקור ככה ברשתות הליברליות, זה הניו יורק טיימס, זה וושינגטון פוסט, חיובי, אבל בכולם עם מעין שאלה. מצד אחד הם תוהים איך טראמפ הצליח לפצח משהו. ביידן ואובמה למשל לא כל כך הצליחו, למרות שגם הם אפילו כוח מסוים על ישראל. אובמה הפעיל המון כוח על ישראל, כן. כן, ומצד שני הם אומרים כאילו, אז הנה, למה כשטראמפ מפעיל את הכוח הזה זה עובד? והאם זה עובד? כלומר, זה עבד בשלב הראשון, האם באמת יש סיכוי שטראמפ יוביל אותנו לאיזשהו מקום חדש? ואני חייב להגיד שזה מאוד מעניין לראות גם את המנהיגים הליברליים מהמרכז האמריקאי, כמו הילרי קלינטון, שהיא באיזשהו מקום ההגדרה של ארצות הברית, בעצם לא בדיוק מישהי שאוהבת את טראמפ, ובאה ואומרת, אני תומכת במהלך הזה, אני תומכת במאמץ הזה. אגב, זה מעניין, כי גם ביל קלינטון עצמו, בהרבה שיחות ונאומים שלו בארצות הברית, בשנתיים האחרונות הוא הביע תמיכה מאוד חד משמעית בישראל, שהיא ממש לא תמיכה דמוקרטית קלאסית. הוא די נוף חריג שם היה בעמדות שהוא השמיע, כולל האשמת החמאס והאשמת המפגינים האנטי-ישראלים בסוג של ראייה עיוורת על מה שקורה באמת אצלנו. תראה, א', אני לא חושב שהוא טועה. גם אני לא. בוודאי, אתה יודע, יש ויש, אני צריך לסייג. יש מפגינים במחורתי אוניברסיטת קולומביה, שלראות אותם מדברים על סיוע הומניטרי לעצמם, כשיש שייק שק מעבר לפינה, נראה לא רק מגוחך, אלא גם הבהיר עד כמה הם מנותקים מהאירוע באמת. useful idiot. מצד שני, יש באמת ביקורת על ישראל שהיא ביקורת לגיטימית ובמקום, ולא הכל הוא אנטישמיות וקטר, אבל כן, לראות אנשים כמו ביל קלינטון, שהיה לא רק מעורב במשא ומתן, אלא היה חלק דרמטי במשא ומתן, אומר בעצם, תקשיבו, ישראל, אני לא יודע אם עשתה את הכל, אבל הייתה הרבה יותר קרובה לתת את הכל מאשר הצד הפלסטיני. אני לא חושב שזה עובר, זה לא טבעי, זה לא עובר מתחת ככה, מתחת לרדאר כאילו כלום. זה דבר שהוא כן חשוב הוא כן משמעותי. לצערי, הרב, גם ביל קלינטון, למרות שהיה נשיא מאוד אהוד בתקופתו, הוא היום דמות, נקרא לזה בעדינות מקטבת בארצות הברית. מעניין. ולכן... כי הכל... מה זה מקטבת? נכון, כי הקצה הפך להיות הנותן הטון. הוא לא השתנה. גם כי הקצוות בשני הצדדים הפכו להיות נותני הטון, גם בגלל שהסיפור, לצערי, אחד הדברים שזוכרים לקלינטון יותר מהכל, מה זה לצערי? לא בלי צדק, כן? לוינסקי. זה הפרשיות המין שלו. וזה בצד הדמוקרטי, דבר ש... נגיד את זה ככה, אם היום נשיא דמוקרטי היה מסתבך בפרשיות כאלה, אני לא חושב שהדמוקרטים היו מתייצבים מאחוריו, באותו אופן שהם התייצבו מאחורי קלינטון בזמן אמת כשזה קרה. כי הפוליטיקה האמריקאית זזה בנושא הזה, והסבלנות לדברים האלה היא קצת... עידו, דיברנו על טראמפ קצת, ובאמת אנחנו יודעים גם איך התקשורת, כפי שיש אצלנו את התקשורת לפה ולשם, תקשורת שהיא יותר נוטה שמאלה, יותר ליברלית וההפך. איך הם מתייחסים אליו? עכשיו נגעת בזה קצת, אבל זה מעניין, כי בסוף הם דיברו עליו במונחים מאוד מאוד קשים. אנחנו גם, לא דיברנו עליו, שכחנו את הקפיטול, כל מיני דברים שהתגרו גם את הדמוקרטיה האמריקאית, והנה הוא פה כעוף החול, חזר. אני חושב, זה קצת... יעל שטרנר כתבה על זה מאמר יפה בארץ, שאני ממליץ לכולם לקרוא אותו מלפני יומיים, אבל אני אגיד משהו על זה מהפרספקטיבה שלי, הדל הארץ. אני חושב שמה שקורה כאן זה איזשהו עולם אחר לחלוטין. בתוך ארצות הברית, השיח הפוליטי, המכתב, המקוטב, הדו-מפלגתי, סביב הכל נשאר. הפוזיציה נשארה סביב הכל, הנבחרים לא מצליחים להתפשר על שום דבר, זו אחת הסיבות שהתקציב עדיין לא עובר. אבל לטראמפ יש איזו גאולה שם בדעת הקהל שהיא לא... תראה, כי בסוף... זה הדבר המעניין בעיניי. אני חושב, זה לא רק פוקס ניוז. בניגוד לבדרך כלל שאנחנו רגילים שבפוקס אומרים שטראמפ מלך ובניו יורק טיימס אומרים שטראמפ נורא והיום. מי שקורא, למשל קרא את הסיקור של הניו יורק טיימס אתמול, הכותרת הראשית של העיתון עסקה באותה הפגנה בתל אביב, שבה וויטקוף נאם וקושנר נאם, וזה היה כתוב בצורה מאוד מאוד ברורה. לנתניהו שרקו בוז, לטראמפ הריעו. הליברלים הישראלים הריעו לטראמפ. ואני חושב
שיש שתי דרכים שבהם הציבור האמריקאי מפרש את זה, בוודאי כשזה מגיע מהניו יורק טיימס, שהוא לא בדיוק גוף ימין. דרך אחת זה להגיד, הליברלים הישראלים הם לא ליברלים, שזאת הביקורת של הפרוגרסיבים היותר עמוקים, שהכל אצלם בפריזמה של הסכסוך. דרך אחרת היא של, אני חושב, המיינסטרים, שמסתכל ואומר, אולי, לפחות בנושא הזה, גם אם טראמפ לא מביא את התוצאות שאולי הוא יתחייב עליהן בתוך ארצות הברית, ברמה הדיפלומטית הוא מביא פה משהו. אוקיי. זה מה שנקרא, פותח את הראש של כולם. עידו דמבין, מומחה לפוליטיקה אמריקאית, לא משעמם לך. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. טוב, אריאל סנדר איתנו, אבל לפני... רגע, עדכונים יותר חשובים. שני עדכונים קצרים. אני רואה בטוויטר של אל-ערבייה, שהם אלה שאומרים את זה ממקור ישראלי, שנתניהו צפוי להצטרף לפסגה בשארם א-שייח, אני רואה את זה ממש, אצלהם את הדבר, ואני רואה עוד מלשכת ראש הממשלה, הם מוצאים כרגע תמונות שנתניהו נועד בשעות האלה, ממש בדקות האחרונות, עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בואו נראה. איפה זה קורה פה בכנסת, בלשכה שלו? יכול להיות שכל העיכוב הזה שאנחנו עדים לו כרגע, בגלל התפתחויות הדרמטיות, ממש ברמה הבינלאומית חובקת עולם, צריך לומר שהפסגה בשארם היא פסגה של מדינות, בעיקר מדינות ערביות, אמנם הגיעו גם מנהיגי אירופה. לא היה אירוע כזה. איראן הוזמנה, חברים. איראן הוזמנה, אבל לא תגיע. אריאל סנדר מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל איתנו. שלום. אתה נמצא פה, נכון? בכנסת? כן. אני פה ביציאה, מסתכל על שלוש מקומות של הנכבדים שלנו. רגע, אז רק נגיד שכשאתה מדבר איתנו, אנחנו רואים כרגע בשידור חי על המסך את הנשיא טראמפ, אולי בדרכו למליאה, אוקיי, אז בוא תן לנו את הפרשנות המהירה שלך למה שראינו בדקות האחרונות. כן. על רקע התמונות שאנחנו רואים. לנשיא היו שתי משימות עיקריות. המשימה הראשונה הייתה החטופים שלנו, והוא הביא את זה. והמשימה השנייה שהוא הולך להביא למדינת ישראל ולמזרח התיכון זה אותו פרוספריטי מדיני ענק, רחב, שהוא מתכנן גם לישראל וגם לאזור. אנחנו מדברים על מאינדונזיה ודרך... רגע, אני חייב לקטוע אותך, כי יש פה דיווח שעל פניו היה נשמע לי מופרך, עכשיו מדווח על זה ירון אברהם, שישראל נערכת להגעתו של נשיא אינדונזיה מחר לישראל. נכון. אז אני בהתחלה... אני ראיתי את זה, אמרתי, זה נראה לי איזה דחקה, לא מוצלחת. יש פה הרבה דברים שקרו מעל הראש שלנו. אריאל, אליך, תן לנו את ה... אז עכשיו מדברים על ביקור של נשיא אינדונזיה, זה באמת חסר תקדים. זה רק הראשון, ואני אפילו אעז להגיד, לא הגדול שבהם, שמתכננים למדינת ישראל בחודשים הקרובים. הנשיא טראמפ רואה גם אסטרטגית את החיבור של ישראל והמזרח התיכון דרך סעודיה והודו למהלך החשוב ביותר אסטרטגי לעולם המערבי מול סין ורוסיה, ומבחינתו הוא מתחיל מזה גם מישראל ועולה צפונה ומערבה והפוך דרך הודו פנימה. ומבחינתו המהלך הזה של סיום המלחמה, החזרת החטופים, הורדת החמאס מהשלטון, וזה אתם תראו את זה, הדבר הבא החשוב לישראל מאוד מאוד זה לראות שחמאס לא נשארים במקומות שלהם, ומיד אחרי זה להתחיל את הפרוספריטי המדיני. אז בעצם אתה אומר הולך להיות פה צונאמי מדיני אבל הפוך. זה מה שאתה מתאר. תשאירו לנו חברים את התמונות של בשידור חי. צונאמי מדיני שבעצם ישראל תהיה במרכזו, במובן אבל החיובי. נכון, ושישראל ביחד עם ארצות הברית, אתם יודעים, לפני שעתיים שאלו אותי איך יכול להיות שנתניהו לא נמצא בשארם. אמרתי, נתניהו נמצא בשארם, הוא נמצא כי דונלד טראמפ מייצג אותו. אבל המהלך עכשיו, לקחת את נתניהו ביחד איתו, במטוס שלו... אז הנה, יש אישור רשמי עכשיו ממצרים שמודיע באופן רשמי שנתניהו יגיע... והייתה גם שיחת טלפון בין הסיסי לנתניהו. נכון, זו הייתה הזמנה של הנשיא המצרי. צריך לומר עוד דבר, נתניהו במהלך דרישתו לבטל את הדיונים ביום רביעי, דיבר על ביקור של קפריסין, היה מי שצחק, מה, על ביקור של קפריסין מבטלים, אז כנראה שזה לא קפריסין? לא, אני חושבת, ביני, יש לי הרגשה שנתניהו נהנה לעשות גם את המשחק הזה קצת, שניתן כל מיני ספקולציות, מסתלבט עליו,
ובסוף הוא בא ו... זהו, הנה, עכשיו יוצא אישור רשמי, נתניהו השתתף בוועידה בשארם. אוקיי, יש אישור רשמי, היום הזה הולך לכיוונים אולי עוד יותר טובים ממה שראינו, כבר יותר טוב, 20 החטופים, החיים האחרונים, פה בישראל, הם חזרו הביתה, הם חזרו למשפחות שלהם, הם בשעות הקרובות יגיעו לבתי החולים והתחילו את המסע הארוך של השיקום, אבל אפשר לראות את האור. ביום הזה אפשר לראות את האור, והוא תופס כיוונים מפתיעים, סוערים. אנחנו ערב חג, ביני. כן. איך כל זה יקרה? מעניין, כאילו נתניהו יטוס תוך כדי החג. אני חושב שזה משהו שהוא בגדר פיקוח נפש ללא ספק. כן, הכל בסדר. מה, ביקור אף אחד לא יגיד על זה כלום. לא יודעת. יגידו. תמיד אומרים. אנחנו ישראלים, כל אחד מאיתנו יש 400 דעות, הכל בסדר. תמיד אומרים, אבל... הכינו את הביקור הזה של טראמפ במהלך החג, השבת, הפגרה, לא משנה מה. נו, אז בסדר, די להיות כל דבר. כל משהו מבצעי, כל משהו מבצעי. אז הטיסה של נתניהו לשם תהיה במטוס הנשיאותי? אז זהו, יש שאלה. לא, יש שאלה. המטוס אלה... יכול להיות שהוא יחזיר אותו. ייסע קודם, לפני שנתניהו יגיע. כדי להכין את השטח. זה מה שנקרא מקדים, בדרך כלל שם יש מקדים. זה גם לוגיסטיקת הבטחה מטורפת. בדיוק, וחוץ מזה, נתניהו יכול גם להצטרף ל-Air Force One, למה לא? לא, זה יקרה גם. שלא יבוא אחר כך בדרישות שנחליפו מטוס. שלא לא יטוס ביחד, אבו מאזן טראמפ, בואו נראה מה יהיה פה. שזה... טוב, גם, אז אמרנו, זה הולך... כן, הסיפור בשארם הולך והופך להיות אירוע מאוד מאוד גדול, לא רק ביום הזה. זה לא מזכיר לכם קצת את ועידת מדריד? ההתחלה של הקריירה הפוליטית של נתניהו. אבל הוועידת מדריד, דיברנו הרבה היום על דיפלומטיה ישנה ודיפלומטיה חדשה. דיפלומטיה טראמפית. ועידת מדריד, עד שהגיעו לרגע הזה, כמה שיחות, כמה תאומים, כמה ניירות, עד שזה ועד שמגיעים. ופה, ברגע אחד אנחנו מוצאים את עצמנו פה באיזה אירוע מתגלגל, ועידת שארם, גם נתניהו, גם יושב ראש הרשות הפלסטינית, נשיא טורקיה, מנהיגים רבים נוספים, זה לא קרה הרבה מאוד זמן. הכי מעניין אותי, לא אבו מאזן במפגש הזה, האם תהיה איזושהי אינטראקציה בין נתניהו לארדואן? יש לי תחושה שכן. כי צריך להבין, היחסים האלה... אם אפשר להתערב. כן, בטח, אריאל, סליחה, אתה פה החשוב. בוא, טורקיה, דבר איתנו על טורקיה. כן. המנהיג אולי הכי שנוא מבחינתנו היום במזרח התיכון. אחד הדברים שדוברו בין נתניהו לבין טראמפ בחדר לפני שבועיים, היה שטראמפ אמר לנתניהו, אני הולך להביא את ארדואן למה שהיה לפני 6 באוקטובר 2023, ואני אדאג ששני האנשים האלה, טראמפ וארדואן, טורקיה וישראל, יחזרו להיות מדינות סוחרות ואוהבות שלום במילים הללו. ולכן לדעתי טראמפ ירצה לייצר איזושהי מחווה משולשת כזאתי. הולכים להיות דברים מאוד מעניינים בשעות האלה בשארם, דמויות מאוד מעניינות. המלחמה הזאת, כמו שאמרנו, יצרה איזשהו חיץ דיפלומטי, גיאופוליטי מאוד מאוד רחב בתוך האזור. אני חשבתי שייקח זמן שנתניהו יגיע למקום כזה, כי כולם צריכים רגע לנוח מהשנתיים הללו, אבל אצל טראמפ אין זמן. המציאות לא עוצרת, זה חלק מזה. אריאל, אתה ככה שותף לממש אירועים דרמטיים תוך כדי, אז גם רשמית נשיא אינדונזיה מגיע מחר לישראל. לא רק הביקור של נתניהו. וזה, צריך להגיד, יש פה הרבה סמליות. אני לא מבין משהו. נתניהו נוסע הערב לשארם ונשיא אינדונזיה מגיע מחר, אז הוא חוזר. הוא יחזור, מה זה? טראמפ חוזר היום לוושינגטון. וגם, נגיד, מחר ערב שמחת תורה, נכון? אנחנו מחר נקום בבוקר. אנחנו ערב שמחת תורה. זה עכשיו. סליחה. מחר, כשנקום בבוקר, זה יהיה בדיוק 2 נכון. ל-7 באוקטובר, זה כמובן תאריך עברי אחר. כמה גם סמליות וכמה עוצמה, צריך להגיד, יש ברגע הזה שנשיא אינדונזיה ינחת... טוב, אנחנו רק נאמר שממש לפי מה שאני מקבל כרגע עדכונים, ממש בדקות הקרובות, תחל ישיבת המליאה המיוחדת, הנשיא ייכנס למליאת הכנסת, ויחל הטקס, יימשך גם כן כשעה. בכלל, לוחות הזמנים פה זה משהו מומלץ לחלוטין, זה לא... אמרו לנו את זה, הזהירו אותנו אתמול, אמרו לנו אצל טראמפ, שום דבר, לא לפי הפרוטוקול.
השיחות גם בארבע עיניים הן מאוד דינמיות. אבל יכול להיות שזה אולי מתכון ככה לחשוב מחוץ לקופסה. דיברנו על זה, יש כף פרשת המים בדיפלומטיה של פעם, לדיפלומטיה שטראמפ המציא. אז תכף נהיה במליאת הכנסת, כאמור, ערוץ כנסת הוא זה שמשדר את התמונות לכל העולם, תמונות היסטוריות ביום חשוב, ביום יוצא דופן, מרגש מאוד, שכאמור תופס כיוונים חדשים מרגע לרגע, וטובים מרגע לרגע. אז ניתן משפט סיכום לאריאל? טוב, אריאל, אז נודה לך אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, שנמצא משהו כמו 2 קומות מעלינו ביציע האורחים כאן במליאת הכנסת. נזכיר שוב, ממש בעוד כמה דקות, יחל האירוע במליאה, אנחנו נעביר הכל בשידור חי עם תרגום סימולטני של נאומו של הנשיא טראמפ, לפני זה 3 נאומים, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת ויושב ראש האופוזיציה, ואחריו הנשיא טראמפ. כן, מזל. עוד משהו שאנחנו... שם ביציאה יישב סגל א' של מדינת ישראל, כאמור סמלי השלטון, גם אלה שמסוכסכים ביניהם, נשיא בית המשפט העליון, וראש השב"כ הנכנס, האלוף במילואים זיני, שגם סביבו הייתה הרבה מחלוקת, וגם משפחות שכולות, משפחות של חטופים. תמצית הישראליות של התקופה הזאת תשב שם, ומולה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נאום היסטורי, הוא היה הנשיא הרביעי. את יודעת, אני חושב על זה, חברים, שאם לפני 2 סינואר היה יודע, יימח שמו וזכרו, ואולי רק בשביל הרגע הזה הייתי רוצה שהוא יחיה, כדי להבין מה קרה, מה הוא התכוון לעשות. ומה יצא? ומה יצא בסוף? משק כנפי... את יודעת, זה כמו שהחסן עוד צורר שהלך כן. אז אני אקח את הדברים שלך למקום. הוא אמר, אם הייתי יודע מה הישראלים יעשו לי אחרי החטיפה, לא בטוח שהייתי יוצא למלחמת לבנון השנייה, זה לא רק ישראלים, זה גם הם... אז אני אקח את זה שנייה למקום אחר. נסראללה איננו, וסינואר איננו, והנייה איננו, ואח של סינואר איננו, ומוחמד דף איננו. והרמטכ"ל האיראני והסגנו, אז אני דווקא רוצה לקחת את זה למקום אחר, לכמה כוח יש לחיים עצמם. כמה כוח יש לחיים ולנו כחברה וכאומה שבחרנו בחיים. וזה נראה לי המסר המאוד מאוד מאוד חשוב, שמחר, כמו שאת אמרת מזל מקודם, אנחנו קמים 2 אחרי האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל, ליום שהוא מלא באפשרויות חדשות של חיים ושל צמיחה. ואני חושב שזה צריך להיות הדגש. כן, וזה גם, אתה יודע, זה משהו שמשנה את האטמוספירה בכל מימד. כאמור, ציונמי מדיני אולי הפוך, כלכלה. הכלכלה שלנו, למזלנו, הוכיחה חוסן גם בשנתיים האלה של המלחמה. פרדוקס הכלכלה הישראלית, אפשר לומר, אבל אין ספק שהסכמים מדיניים חדשים כאלה יכולים להעיף אותה. עוד משפט על נתניהו, אני חושב שהוא נמצא בנקודה שבה יש בו איזושהי מוטיבציה באמת בלתי נלאית. להפוך את הגלגל, להפוך את האירוע שבו אנחנו נמצאים, ולתת איזושהי מורשת של מזרח תיכון חדש, של הסכמי אברהם, להמשיך את הסכמי אברהם, להביא את המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם, אינדונזיה, לרקום איתה יחסים דיפלומטיים. אני חושב שנתניהו נמצא באיזושהי נקודה שהוא מנסה להפוך את הסיפור של 7 באוקטובר להזדמנות, להישג, למשהו חדש, ואם זה יקרה, אני חושב שכולם נרוויח מזה. צריך להגיד, גם נתניהו הוא סוג של עוף חול. אז רגע, אני אגיד למי שצופה בנו כרגע, שמהתמונות בכמה זירות עברנו לתמונות נוספות מהוועידה בשארם. מה שאתם רואים כרגע זה שידור חי מהשלידה. זה דלתות מסתובבות, יש סרט כזה. את זוכרת הרי כמה מנהיגים ישראלים כבר היו שם? כולל הסכמי אוסלו למיניהם, ונספחי הסכמי אוסלו. את הקפיצות האלה לפני שנתיים, כי אנחנו בדיוק לפני שנתיים, וכשנתניהו התעורר בבוקר ב-6:29 מהטלפון, שיחת וואטסאפ של המזכיר הצבאי שלו. בוא נאמר, עד לרגע הזה, כשאולי הלך לישון, הוא תכנן את הימים של המחרת בהם, הייתה אמורה להיות ישיבה מאוד חשובה בנוגע לנורמליזציה עם סעודיה, שהיא הייתה דבר מאוד מאוד בשל והייתה אמורה לקרות יחד עם ביידן. 6:29, גם החיים של נתניהו מתהפכים, במובן הזה שבעצם
מר ביטחון, נותר כמי שעומד בראש אומה פצועה ללא ביטחון, שעוברת את האסון הגדול ביותר שחוו היהודים מאז השואה. ואני חושבת שברגע הזה בעצם נולד גם נתניהו חדש. מאדם שאין מה לעשות, אי אפשר לקחת, הוא היה בתוך עיוורון אסטרטגי במשך הרבה מאוד שנים. הוא ראה בצורה מסוימת את המציאות, וזאת הייתה, זה היה צלצול ההשכמה שלו, ואנחנו רואים אותו עובר אבולוציה, מאדם מאוד שמרן מבחינה ביטחונית, יש יאמרו הססן, שלא לקח סיכונים ולא רצה מלחמות, הוא לא האמין במלחמות, הוא כמעט, הוא לא עשה שום מלחמת מנע, הוא עכשיו באיראן. לא, אז אני אומרת, הוא עבר אבולוציה, כן, והוא הופך להיות, בעצם הפך להיות אקטיביסט, ואפילו הרפתקן מבחינה ביטחונית, וזה השינוי שהוא עבר, ואני חושבת גם עזר לו לשמור על תפקידו, כי אף אחד לא חשב שהוא ישרוד את ה7 באוקטובר, גם הקרובים אליו ביותר, שאני הייתי מדברת איתם בימים ובשבועות הראשונים, הם העריכו שנתניהו בתוך כמה חודשים יקדים את הבחירות, ויפרוש מהחיים הציבוריים. כנראה שהוא היחיד שלא חשב. תראו, אני רוצה להסתכל על עוד נקודה שהיא בעיניי מדהימה, לא פחות. אנחנו רואים את ההתרחקות והעוינות של חלק ממדינות אירופה כלפי מדינת ישראל, ומהצד השני, פשוט לא יאמן, מדינות ערב, או רוצות לקיים איתנו יחסים, או פועלות לחדש איתנו יחסים. המעצמה המוסלמית הגדולה, נשיא של המעצמה המוסלמית הגדולה בעולם, אינדונזיה, אגב, מקום נפלא לבקר בו, לא הייתי, אבל מסיפורים של אחרים. אתה תגיעו. אינדונזיה, אנחנו בהחלט נגיע. זו מדינה שבהחלט כיף לבקר בה, ופתאום דווקא המדינות הערביות, הם אלו שכן מקבלות, הם כן רוצות את הקשר הזה עם ישראל, הם כן מעוניינות לפתח ולהרחיב הסכמים קיימים. גם לפני האמירויות, שמדינות אירופאיות מעדיפות לגלות... כי הם שם זה מנהיגות חלשה, שמאותגרת על ידי קבוצות ברשע. אבל לא מבחינת האוכלוסייה, אני חושב שהאוכלוסייה האירופאית היא חצויה. המנהיגים עצמם, אם תעבור מנהיג שם, תראה שאחד מסובך בשחיתות ואחד... לא, אבל אני חושב שגם אירופה תשנה את הכיוון, בגלל שישראל כרגע עצרה את המלחמה. אני חושב שזה מה שהם רצו. זה לא מעניין אותם, לא ראית את ההפגנות עכשיו באירופה, זה לא מעניין אותם, זה מאוד עיוור הדבר. הם יודעים בכלל מה זה מדינת ישראל, איפה היא נמצאת. מה שמשנה כרגע זה המנהיגים באירופה, ואם המנהיגים באירופה ישנו את הטון, אז גם הקהל בסוף ישנה את הטון שלו, וזה מה שיקרה לידי. האמת שאני חולקת עליך, כי אני חושבת שהמנהיגות החלשה באירופה, היא לקחה את הכיוונים של הקיצוניים, של חלק, מה זה צרפת וספרד. גרמניה לא שם. בסדר, גרמניה לא שם. לגרמניה יש את העניין הרגיש איתנו, שאף אחד לא יהיו שם, אבל אני כן חושב שאנחנו נראה בקרוב גם את האיחוד האירופאי, שהוא ישנה את הטון שלו. במיוחד אם נתניהו ילך לשארם א-שייח. טוב, אז גם נגיד שזה יום, כן. אני רוצה להגיד עוד משהו מעניין. אתמול אני שוחחתי עם מישהו בליכוד, כתבה שהייתי צריך להכין, והוא זרק לי תוך כדי, אתה תראה שאנחנו נחתום על 7-8 הסכמי שלום. זה נשמע לי קצת מספר גדול מדי, כאילו, אמרתי לו, מה, זה נשמע לי קצת גדול, אבל אני חושב שאולי הוא רמז לזה אני לא יודע אם הם יחתמו, אבל הוא כנראה כבר רמז לי אתמול, תראה, יהיה שארם, יהיה אינדונזיה, וכנראה שיצא מזה משהו. כן, וכאמור, היום הזה מספק גם לא מעט רגעים מרגשים, לאו דווקא מול מצלמות. אני ככה לוקחת סיפור שמפרסם אריאל כהנא מישראל היום, בחשבון הטוויטר שלו. הוא מביא חילופי דברים מצמררים בין טראמפ לשגריר ישראל בוושינגטון, ליחיאל לייטר, האב השכול, דיברנו עליו קודם, הוא אומר לו, יחיאל לייטר, לאבא של רב סרן משה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בתחילת המלחמה, הבן שלך מסתכל מלמעלה עם חיוך, אתה יודע את זה, נכון? ולייטר עונה לו, אדוני, כשהבן שלי הוביל את כוחותינו לקרב, הוא אמר לחיילים שלו, אנחנו יוצאים למשימה להביא את אחינו ואחיותינו הביתה. אתה, אדוני, וראש הממשלה, השלמתם את המשימה שהוא התחיל, וזה, אתה יודע, זה אנשים שהם באמת זה מרגש, גדולים. שימי בצד את זה, זה מרגש. רגע, חברים, אנחנו בשידור חי. עכשיו, כאן ממשכן הכנסת, רואים את הנשיא, תכף נראה את התמונות האלו, בדרכו למליאת הכנסת. אנחנו בערך נמצאים משהו כמו כשעה וחצי איחור מלוח הזמנים המקורי.
אין לי מושג גם איך זה ישפיע על הביקור בשארם אל-שייח, כי אנחנו יודעים מבחינת לוח הזמנים של הנשיא האמריקאי, הוא אמור עוד היום אחר הצהריים, נדמה לי בשעה 5 שעון שארם, להמריא חזרה לוושינגטון. אולי זה ישתנה, אני לא יודע, כל דבר פה קורה תוך כדי תנועה, הרבה מאוד דברים משתנים ומתחדשים, ובעצם מביאים לנו הרבה מאוד חדשות דרמטיות. נרשם עוד פרק ממש בתולדות בכלל, זה לא רק מדינת ישראל, בתולדות היהודים, כל הזמן המעגליות הזאת של רדיפה, של שעה קשה, של גירוש, של שואה ושל היפוך, וזה, אני חושב שזה על הספקטרום הזה. יש פה איחוד של 3 הדתות, זה נכון שלא כולם אנשים מאמינים והכל, אבל יש פה נשיא שסך הכל מוביל מפלגה שיש בה הרבה מאוד נוצרים, שזה טראמפ. אוונגליסטים. נכון, ויש פה את העולם המוסלמי, ויש אותנו, את העולם היהודי, ומתחברים ביחד. כן. טוב, לפי מי ששאל, אז לפי מה שאני מבין כרגע, הוא יטוס עם, כמו שערכנו עם הנשיא, ב-Air Force One, ויחזור עם כנף ציון. מה עושים העיתונאים? את מי לוקחים? לא, יכול להיות שמטוס אל העליצים משלחת. לא, יכול להיות גם טיסות פרטיות. מיד נצטרך לדעת. מיד נדע, אבל כאמור, אירוע רב זירתי טוב. האירוע המתגלגל הטוב של השנתיים האחרונות. ושבו בנים לגבולם, זה שמו של המבצע להחזרת כל החטופים החיים משבי חמאס, אחרי כל כך הרבה ימים, ואנחנו פה איתכם ביום הזה, גם בכיכר החטופים, גם תכף במליאת הכנסת, משם נביא את הנאומים ואת הנאום שעומד במרכז היום הזה, הנאום של הנשיא טראמפ, ומפה סדר היום התגלגל למקום אחר, מרחק כמה? שעה טיסה מפה? כן, שארם א-שייח זה... שארם א-שייח. טראמפ מצליח להביא לשם את רבים ממנהיגי העולם, מנהיגי אירופה, וגם נתניהו יהיה שם, וגם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, וגם ארדואן, זה דברים שאי אפשר היה... אגב, צריך לומר שישראל הטילה וטו על כל שיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית, בטח עם אבו מאזן, לגבי היום שאחרי, לגבי תוכניות עתידיות, האם הפלסטינים יוכלו להשתלב, יכול להיות שנתניהו יצטרך גם לעשות ויתורים בעניין הזה. אז פה יש לנו כתבים פוליטיים, כי יכול להיות שאנחנו נתגלגל לאיזה גם אירוע פוליטי, לא פשוט. רגע, איפה אנחנו עכשיו? באיכילו? רגע, רק נאמר שאנחנו רואים כרגע מסוק שנוחת על גג בית החולים, גדל איכילוב, בית החולים איכילוב בתל אביב, מרכז תל אביב. חלק מהחטופים הגיעו לשם, חלק לתל השומר, אם אני לא טועה אולי גם לבלינסון. היה איזשהו דיווח שלא קיבלתי אישור לגביו, או אנחנו לא קיבלנו אישור לגביו, שטראמפ עצמו ירצה לעבור דרך בית החולים תל השיבה, תל השומר. אני לא יודע איך הוא יעשה את זה בלוח הזמנים הדחוק שבו... כבר הבנו שהוא לא מלכת אנגליה. היה בסדר. טוב, אם יש לנו את התמונה של אלון אוהל במסוק עם שני הוריו, ואתם יודעים, נהייתה כזאת מסורת, הלוח שהם מקבלים, הם כותבים משהו, משפט, משהו מהלב, ואלון מצטט שיר, שסיפרו לנו שהוא כל הזמן זמזם בשבי חמאס, שיר ללא שם, כי שירי הוא משב הרוח, חלוני הפתוח, מעיין כוחי, צחוק ובכי, קץ יסוריי, והוא חותם את זה, אני בבית, אין מרגש מזה, באמת. מרגש מאוד. כן. אין, תכף אולי תהיה לנו את התמונה הזאת, אלון, אוהל, ומשני צדדיו, אבא שלו, קובי, אמא שלו, עידית, לרגע שכחתי את שמה, שני אנשים גיבורים, באמת, עדיני נפש, שניהלו מאבק כל כך נוגע ללב, לפעמים בשקט, לפעמים בהתפרצות, אבל הם החזירו את הבן שלהם הביתה, וכן, ועוד רבות יסופר, גם על השבי הזה וגם על מה שאחר כך, ואנחנו פה בכנסת ממתינים. בואו נראה עוד סרטון אחד, בואו נראה עוד סרטון אחד של המשפחות, נפגשות עם יקיריהן, תכף נראה את זה. איתן מור עם הוריו, בואו נראה את זה, הנה. אני השווצתי שם תמיד בהורים שלי על החינוך הטוב שהם נתנו לי. וגם משפט מאליקים, זיכרונו לברכה.
תמיד היה אומר לי שאבא שלו היה אומר לו, אל תהיה צודק, תהיה חכם. והרבה פעמים שם היית צריך להיות חכם. זה לא קשור, אבל לא בסדר. וזה גם, אתם יודעים, אתמול דיברנו נכון. פה עם אבא שלו, דיברנו עם צביקה, וצביקה וגם אפרת, ההורים של איתן, יעלו את המאבק בדרך שלהם, גם בעיניי מאוד מרגשת, שלפעמים ספגה ביקורת וזה לא פשוט, כאילו לחטוף דברים, אמירות מאוד קשות, אבל הנה, הבן שלהם... הנה אלון אוהל במסוק. כן, הנה זה אלון... הנה, חיכינו בדיוק ללוח המחיק שבו הם ככה כותבים את המשפט הראשון שעולה להם... זה אלון עם השיר, כן, שיר ללא שם, כן, איזה מרגש. ואנחנו רואים את איתן, עם שני הוריו, כן, והאחים ברמן, שימו לנו אותו במדי מכבי תל אביב. וגם מודה להם על החינוך הטוב שהם נתנו לו, והם כל הזמן דיברו על זה, אני ראיינתי אותם לא פעם בשנתיים האלה, והם כל הזמן אמרו, אנחנו יודעים שאיתן חזק, אנחנו יודעים שככה הוא היה רוצה שננהל את המאבק על שחרורו, אנחנו סומכים עליו, והנה, יש פה עוד איחוד מרגש, והנה לישי הגיבורה, עם עומרי. וואו, איזה נס, לישי, שגם ניהלה מאבק. כן. היא הייתה פה בכנסת כל כך הרבה פעמים. היא לפעמים צעקה והייתה נסערת, אבל תמיד היא הייתה מאוד ברורה ומאוד בהירה, וידעה מה היא רוצה להשיג, ולא עזבה לרגע את המשמרת, והיו רגעים מאוד לא פשוטים, גם משפחתיים, כי לא כל בני משפחתו של עומרי מירן חשבו אותו דבר, אבל לכולם הייתה מטרה אחת, וגם ביום הזה נזכור את זה, והנה התמונות גם ממשפחת קוניו, גם משפחה, עוד משפחה נפלאה שלמדנו להכיר, תכף נביא גם את התמונות משם, ולאט לאט היום הזה מספר את עצמו, ממש מספר את עצמו בעוד פרט, עוד חלק, עוד תמונה, עוד אמירה, עוד ניואנס ועוד התפתחות ועוד חדשות, ואנחנו פה איתכם ממתינים. נחזור לביקור של ראש הממשלה בוועידת שארם, אז יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, הוא הפוליטיקאי הראשון שבעצם מוציא הודעה ומברך, ממש כך, הוא אומר, אני רוצה לברך את נתניהו להצטרפותו לפסגת השלום בשארם אל-שייח. היום הוא יום שמוכיח שהסכמים מדיניים מצילים חיים, כך יאיר גולן. בהחלט טוויסט דרמטי מאוד. כן, יום של ברכות, צריך לדעת, גם לפעמים, יהיה עוד הרבה זמן. אנחנו לפני שנה פוליטית מאוד מאוד משמעותית של בחירות. 2026 תהיה שנת בחירות, וזאת תהיה מערכת בחירות. השאלה אם נתניהו יצליח לאחד את הקואליציה שלו בחזרה, יכול להיות שעכשיו יהיה לו יותר קל להעביר את חוק הגיוס, במיוחד אם המלחמה תסתיים, כי הצרכים של צה"ל ירדו. לא יודע אם זה יעמוד בפני דרישות השוויון בפני החוק, אבל בוא נראה לאן הוא הולך, כי זה קצת מזכיר לי את רבין שהיה מגיע לקלינטון ואומר אין לי רוב בכנסת, כרגע גם נתניהו מגיע בלי לא רוב בכנסת. כן, אבל בתנאים מאוד מאוד טובים. הרבה יותר טובים, חד משמעית. וגם צריך להגיד, נתניהו בסוף, גם כשדיברנו על הימים הראשונים, וזה חשוב להגיד, שהיו שרים שדיברו, זה היה בחדרי חדרים, חשבו לפרוש. לא חשבו שהם יוכלו להמשיך, הבינו שהזעם הציבורי יסגור עליהם, ראו את נתניהו בחולשתו, גם תפסו מרחק פה ושם, כי זה לא, אבל יכול להיות גם טבעם של דברים, שזה גם משהו שצריך לדבר עליו. ואז בעצם כשנתניהו חזר להתחזק, וגם על זה עוד ידובר. כן, זה קורה ברגע מאוד מסוים במהלך השנה הראשונה, אז גם הם חוזרים, ופתאום אתה רואה אותם, גם חוזר הביטחון העצמי, ופתאום פחות מאוססים, אבל כן, זאת תהיה, ונתניהו בעצם, מה שרציתי לומר, שבליכוד
אין לו בעצם שום התנגדות. יש פריימריס בחודש הבא, את יודעת את זה? לא רק שיש פריימריס, אבל אף אחד לא רץ מולו, מי רץ מולו? לא, בדיוק, אבל זה יהיה גושפנקה. זה גושפנקה, זה רק להגיד אני היושב ראש. כן, משהו פרוצדורלי. חפשו לה איזה מועמד קש או משהו בשביל מראית עין, אני יודע. אתה, כן. תמיד היה, לא, תמיד היה את פייגלין. אין לי מספיק פזר. דני דנון או פייגלין במשך שנים. לא, אבל היה גם את גדעון סער. כן, אבל גדעון סער גם צריך להגיד מילה עליו שהוא באיזשהו שלב מבין שדרכו מחוץ לליכוד כנראה הסתיימה, ויש איזה שילוב אינטרסים בינו לבין נתניהו, והוא בעצם מציל את נתניהו, לא? במידה רבה. כן, פוליטית מבחינת הרוב הקואליציוני, ובהחלט הוא נתן לנתניהו איזשהו רשת ביטחון. טוב, אנחנו, רבותיי וגבירותיי, מחכים לכניסתו של הנשיא טראמפ למליאת הכנסת. לוח הזמנים פה הוא כבר לא רלוונטי, אנחנו מדברים באמת על ניוז, על חדשות ומסעירות, צריך לומר. חדשות חמור. גם ברמה הפוליטית, גם ברמה המדינית הבינלאומית. והדברים האלה נרקמים כנראה תוך כדי הביקור של הנשיא טראמפ בארץ, ולכן כל השינויים האלה. אז צריך לומר שראינו כבר לפני כמה דקות בשידור חי את פמליית הנשיא, ככה בדרכה כנראה למליאת הכנסת. צריך לומר, הכל פה בסך הכל קטן, אין פה איזו הליכה ארוכה מדי, אבל יכול להיות שהוא הנשיא כמו הנשיא טראמפ, נפגש בדרך עם משפחות חטופים, מתעניין, שואל. והנה כבר יש תמונות, מתחילות לצאת תמונות ראשונות, וגם דיווחים מבתי החולים על טיפול ראשוני שהחטופים מקבלים. וגם נאמר שלא שמענו בבדיקות הראשוניות שעושים להם ברעים שם, לזה אבחון חריג. בסך הכל הם הגיעו במצב... סמדר פרי איתנו? כן. שלום, צהריים טובים, סמדר. בהחלט התפתחות דרמטית של השעה האחרונה. בהחלט, החלטה ממש מעניינת מאוד, כי נתניהו... רגע, רק נציג אותך, סמדר פרי, הכתבת לענייני ערבים, המיתולוגית אולי, לענייני ערבים של ידיעות אחרונות וויינט. אנחנו איתך, דברי איתנו. אז נגיד ככה, נתניהו, אחרי שהוא שמע אבו מאזן מגיע, רצה מאוד להגיע גם הוא לשארם א-שייח, ואני חושבת שמי שעשה את העבודה היה המארח השני. הרי יש שני מארחים לפסגה בשארם א-שייח, אחד זה נשיא מצרים א-סיסי, והשני זה נשיא ארצות הברית, והוא זה שלחץ על סיסי להזמין את ראש הממשלה נתניהו. עכשיו, זה באמת רגע היסטורי. קודם כל, א-סיסי ונתניהו לא נפגשו קרוב ל3 שנים. גם שיחות הטלפון שהיו ביניהם נפסקו, נעצרו. עכשיו אני חושבת שזה יחדש את זה, כי הסיפור הזה הוא באמת גדול מאוד, היסטורי, חשוב מאוד, ובנוסף לכך, יש שם עוד מנהיגים מכל העולם הערבי, שאני מתארת לעצמי שנתניהו ינסה להיפגש איתם, אני לא יודעת עד כמה... כולל עם ארדואן? כולל עם ארדואן? אני חושבת שהוא לא ייפגש עם ארדואן, אבל המלווים של נתניהו ייפגשו עם ראש המודיעין הטורקי. סמדר, איך זה הולך לקרות, המכניזם של זה? הם יושבים כולם סביב שולחן, צוותים? נתניהו יגיע לנמל התעופה של שארם א-שייח, יש שם נמל מסודר, ייקחו אותו למקום שבו מתקיימת הפסגה. אני מניחה שתהיה איזושהי ארוחה או שתיית קפה או משהו כזה סביב שולחן אחד שכל המנהיגים יהיו, ואחר כך הזירה פתוחה. זאת אומרת, הוא יוכל להתקרב למי שהוא רוצה, או מי שמהצד השני, אני חושבת שזה פחות יעניין אותם, אבל הוא יוכל באיזשהו רגע לנצל את ההזדמנות שכולם נמצאים שם, ולגשת למישהו. כן, את סיכרת את הסכם השלום עם מצרים, והיית שם לא מעט פעמים, גם במדינה הזאת. קודם כל, תעשי איזה השוואה, כמה זה גדול, כי זה היה ענק. השלום עם מצרים זה היה ענק. כמה זה גדול? באמת רגע מיוחד מאוד, חזק מאוד, הסכם השלום בין ישראל ומצרים זה הסכם בין שתי המדינות בתיווך אמריקאי.
אבל פה זה כבר, יש לנו מנהיגים, נדמה לי ש30 ראשי מדינות, גם נשיאים וגם ראשי ממשלות, חלקם אמנם מאירופה, אבל אני מדברת על מנהיגים מהעולם הערבי, שטורחים להגיע והזירה פתוחה. זאת אומרת, אין ספק שהעיניים יהיו נשואות היום לראש הממשלה נתניהו. כמה זמן הוועידה הזאת תימשך? זה שעתיים, שלוש. זה לא משהו שנמשך... אבל למה בעצם, רגע, התחילה להגיד, למה אל ראש הממשלה נתניהו ולא אל טראמפ? כי מה? כי ממנו יצפו לתשובות? למה הוא מוכן לתת? כי טראמפ זה ברור לגמרי שהוא יהיה שם. נתניהו זה הפתעה, הפתעה של הרגע האחרון. אוקיי. סמדר, בואי נדבר רגע גם על עוד זירה, או עוד מקום, אינדונזיה. נשיא אינדונזיה הגיע מחר. אם תשימו לב, אז כל הזמן נתניהו אמר שיש עוד מדינות על הכוונת, שהוא עובד על שיפור יחסים איתם, והנה נשיא אינדונזיה מגיע. עכשיו, אינדונזיה עצמה כמדינה המוסלמית בעצם הכי גדולה בעולם, הכי גדולה, בדיוק. זהו, מה היחסים שהיו לנו איתם כל השנים האלה? כלומר, למה... היו יחסים במישור הצבאי, כן. ובנוסף לכך, גם תיירים ישראלים קיבלו אישורים לבקר. אני הייתי שם למשל. כן. אגב, זה נכון שהיא מדינה יפה? לא הייתי באינדונזיה עצמה, אלא באיים. ובאיים היה מקסים. כן. יוצא מן הכלל. אפשר להתחיל בכלל, סמדר, לדמיין לאן אנחנו הולכים? כי זה נורא נורא מהיר, אנחנו באיזה וקטור... היסטורי שרץ מאוד מהר. אנחנו עכשיו תלויים באדם אחד, בנשיא ארצות הברית. אדם אחד שהוא מנווט את העניינים, ואני מקווה שהסבלנות שלו תימשך, והוא לא יאבד אותה באיזשהו שלב ויגיד, כל עוד הוא מצליח, אז הוא שם, אנחנו רואים. כל עוד זה עובד. סמדר. כן. סמדר, היית בלא מעט מדינות ערביות. יש בכלל אפשרות, סיכוי שעיתונאים ישראלים ייצאו עם ראש הממשלה לוועידה בשארם? אז אני מבינה אני לא יודעת, זה עכשיו ממש מתבשל. יש חלק שאומרים שכן, חלק אומרים שלא. אני מנחשת, גם אני הייתי רוצה מאוד להצטרף לנסיעה הזאת, אבל השאלה אם נתניהו לוקח איתו עיתונאים, אין מספיק זמן כדי להיערך לחלופה של לזכור מטוס מיוחד שיוביל עיתונאים ויקבל אישורים מהמצרים. אני לא חושבת שזה יעמוד בלוח הזמנים. כן. יכול להיות, אני מניחה גם שלנתניהו יש אינטרס מאוד גדול לקחת עיתונאים. כן, אנחנו גם באמת מדברים על דברים קצת שנראו דמיוניים, אולי אפילו בבוקר. הבוקר הזה... עד אתמול בלילה זה לא נראה בכלל. לא. אני אגיד גם עוד משהו, גם אבו מאזן לא הוזמן, ורק עכשיו שהכל... דפק על השולחן ואמר, אבו מאזן מגיע, ואחרי אבו מאזן נתניהו הוזמן. תגיד, אנחנו יכולים לראות, לדמיין אולי, בכיר ישראלי שמגיע לסוריה? אנחנו יכולים לדמיין, אבל לא לפרסם, כי אני לא מאמינה שהצנזורה... לא, את יודעת, שזה יהיה רשמי, שיקרו דברים, הרי מדברים גם על הסכם ביטחוני. הכל יכול להיות עכשיו, הכל יכול להיות, לא לשכוח את השיחות של דרמר עם שיבני, עם שר החוץ הסורי, ואני מבינה שהשיחות הולכות טוב מאוד. אני חושבת גם שאם בכיר ישראלי יגיע לסוריה, ישתדלו לתת לזה פרופיל מאוד נמוך, כי הסכנה לחייו עדיין קיימת. כן, כי אתמול ראיתי איזה דיווח, לא יודעת כמה הוא נכון או מאומת, לגבי ההחזרה של עצמותיו של אלי כהן. אני חושבת שזה הופיע רק בעיתון סעודי, ואני חושבת שזה לא מדויק. אבל זה משהו שהוא בקלפים. מה שבטוח, הם לא ייתנו את עצמותיו של אלי כהן. יש שני אנשים שיודעים איפה נמצאות העצמות, אני לא יודעת איפה. שני אנשים סורים שיודעים, הם ידעו את הממשל החדש, והממשל החדש לא יחזיר את הגופה בלי לקבל משהו מישראל. שזה יכול להיות שטח... זה יכול להיות נסיגה, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל אם זה יקרה,
זאת אומרת שההידברות בין שני הצדדים מתחזקת והולכת, ואז זה יפתח את הפתח לשיתופי פעולה כלכליים. סמדר, בוקר, בין לבין, אנחנו רוצים גם לתת קצת דיווחים מהמסוקים שמביאים את החטופים. אז גיא גלבוע דלל, הוא כותב על הלוח המחיק, תודה לצה"ל, לכל ישראל, חזרתי, עם ישראל חי. אז זה גם קורה עכשיו. זה די מדהים שאף אחד, תשימו לב, אף אחד לא מודה לנתניהו. פשוט מדהים. יכול להיות שזה יהיה בהמשך. סמדר, אני רוצה לשאול אותך... לא חושב שזה כזה משפיע עליו כרגע, שהוא הולך להיות בגג העולם. סמדר, אני רוצה לשאול אותך, הזכרת את אבו מאזן, את רואה אפשרות לאיזשהו מפגש רשמי, לא רשמי, בין נתניהו לאבו מאזן? ותשאל את טראמפ. הוא זה שיכול להפגיש אותם לא במקרה במסדרונות שם, להגיד להם שבו ותמשיכו את הדיאלוג הלאה. והסבר על חמאס, יש לך על האופן שבו הוא תקתק את העסקה הזאת לפי הספר, ואף יותר מזה, עמד בהתחייבויות, לא עשה קונצים. זה נכון. כי אני חושבת הלחץ בתוך עזה הוא מאוד מאוד גדול. ראינו גם את הסיפור הזה של המשפחות שיוצאות נגד חמאס, והקרב ויריות המזעזע שהיה שם. ותשימו לב שמכל השותפים לדבר הזה, חמאס לא הוזמן לשארם א-שייח. כן, כן, כי זה לתת לו פרס על משהו שהוא התחיל. לא, לתת לו לגיטימציה. לא, פרס לגיטימציה זה, יודעת, אנחנו אומרות את אותו דבר, אחרי המעשה הנורא שהוא עשה, ובעצם חולל את כל האירועים האלה. הוא היה... אני חושבת שהנשיא טראמפ פשוט מחק אותם מהלוח. כן, מהלוח המחיק. כמטרד, כבעיה, כדבר שצריך להיפטר ממנו. טוב, סמדר פרי, הפרשנית לענייני הערבים של ידיעות אחרונות. תודה רבה. תודה רבה לכם, ויום מעניין מאוד צפוי לנו היום. כן, גם לך. את רואה פה, יודעת, זה בדיוק הדברים שאת חיה אותם. כמו שאומרים, איזה חג הביאו עלינו. כן. חג שמחת תורה. שנתיים אחרי. כן, הלוואי. תודה רבה, סמדר. תודה, סמדר. מי יודע, אולי תתפסי טרמפ עם הנשיא האמריקאי לשם, אין איזה טיסה מסחרית? מה הבעיה לארגן איזה מסוק? להתראות, חג שמח. להתראות. טוב, אנחנו... כן, מה... אוטוטו שעתיים דיליי. כן, אוטוטו שעתיים. הבטיחו לנו את זה, ואמרנו, לא יכול להיות. אמרו לנו, אצל טראמפ זה אף פעם לא קורה לפי לוח הזמנים המתוכנן, ואכן זה לא קורה לפי לוח הזמנים המתוכנן. סוף, נגיד, גם... היום וגם אחרי החדשות המאוד גדולות שקורות פה, הכותרת הגדולה, סוף לגיהנום, 738 ימים אחרי שנחטפו, לפעמים מבתיהם אל מנהרות חמאס בעזה, חזרו אחרוני החטופים החיים, 20 חטופים חיים גברים לישראל, הם חזרו הביתה, והם עומדים על הרגליים, והם מחייכים, והם מחובקים, והם איתנו, ומפה הכל יכול לקרות, וגם הלב שלנו איתם בחיבוק אל תוך המסע הזה. אני מבין שבמליאה כרגע יש התרחשות של מחיאות כפיים לאיוונקה אז אולי אנחנו יכולים להראות את התמונות מהמליאה. אין לנו מליאה? אין לנו מליאה? כן, אז אני מבין שיש כבר הקהל שם... הנה דני מירן, עוד אב מרגש. שנלחם על החזרת הבן שלו, ועשה את זה גם באדיבות ובאצילות ובאהבה מאוד גדולה.
Edelson there on the balcony. So much they love you. נא לשבת. Please sit down. Knesset members, today is Monday, 13th of October 2025, and I'm intending to open the special session of the Knesset in honor of the President of the United States, Mr. Donald J. Trump. Dear Knesset members, I would like to remind you that this is a special session and therefore there will be no disturbances, and whoever will disturb the session will be expelled from the session. And there will be no warning, and it is allowed to applaud in this session the Honorable Mr. Yitzhak Herzog and his wife Michal, the Honorary the Prime Minister Benjamin Netanyahu and his spouse Sarah, the head of the opposition, Mr. Lapid and his wife Lihi, ministers and Knesset members, Special recognition to Minister Ron Dermer, who led the negotiation team on behalf of Israel. Thank you, Ron. Secretary of State Marco Rubio, Secretary of War Pete Hegseth,
I like it. I love it. Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Kane. Two key players, President Trump's special envoy, Steve Witkoff, who is here with his partner, Lauren. And Jared Kushner, who is here with his wife, Ivanka. And thank you guys for everything that you have done to bring about this day. Ambassador of the United States to Israel, my dear friend and my absolute favorite rock star, Mike Huckabee. Do we have Janet? I don't see Janet. Janet's not in. Janet's not here. Okay. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. תודה. שגרירים וראשי משלחות זרות. Ambassadors and the mayor of Jerusalem, Mr. Leon, and the first team of the government, the heads of the states, and those who are here, the Eyal Zamir, the chief of staff, the head of the police, Daniel Levy. The head of the prisons, Mr. Jacobi. He's one of those who is in. Mr. Eyal Kaspi, the head of the fire. The head of the Mossad, Mr. David Barnea. The head of the General Zini, the head of the General Security. Great success to you. The head, Mr. Gal Hirsch, the head of the headquarters for the abductees. Mayors and the local authorities. The chairman of the Knesset, who brought about a visit in 3 days, which usually takes 3 months, Mr. Itzik Edry. The secretary of the Knesset, the legal counsel of the Knesset, and the head of the Knesset, members of the management of the Knesset, families of the bereaved, families of the abductees.
and I am exempt the others from mentioning them dear. And the citizens of Israel, I had the special honor to bless together with you the best friend of that Israel ever had in the White House. Welcome to Israel. Welcome to the Knesset, the President Donald J. Trump. Mr. President, I would like to thank you that you granted the Knesset the honor that it is the first parliament that you are visiting in your present term. In the Jewish tradition, we are used to bless you, the one who gives us the honor. Thank you very much, Mr. President, President Trump. Honorary President, 2,000 years ago, we were exiled from our homeland, but in all the diaspora that we lived by, we never forgot Jerusalem, the beating heart of the Jewish people, since it's for which we prayed for year after year. And 7 years ago, it was you, President Trump, that in the name of the United States you recognized Jerusalem as the capital of Jerusalem. You executed a promise that many other presidents promised. You transferred the embassy to Jerusalem. Thank you very much, President Trump. Thank you very much, President Trump. In the dawn of its establishment, Israel was forced to fight, but it always extended its hand to peace. 7 years ago, you led the Abraham Accords, and I had the privilege to serve in this government that signed it, and it was very meaningful for me because 2.5 years ago, I was the first head of the Knesset that was invited to speak in a parliament of Arab country, and it was in the country of Morocco, where my parents came from. You made its relationship closer in an accord that it's peace for peace. Thank you very much, President Trump. Many years before your first term, already in 2011, you identified this danger of nuclear Iran. Our nation's national security interests. We can't allow Iran to go nuclear. איום על ארצות הברית משמעו איום על העולם החופשי כולו. העקבית ששמה את Your continued that you put America first, but not America alone. You brought with you to the White House in your 2 terms 4 months ago, after Prime Minister started Rising Lion, you
You started the Midnight Hammer, which was a very brave action that there was nothing like it until you arrived at the White House. Thus, Mr. President, you prevented a nuclear holocaust that Iran wanted to bring about to the world. A country in its parliament, its elected officials cry death to America and death to Israel. And today we can say to the Ayatollahs, rule in Iran will not have nuclear power. Thank you, President Trump. Mr. President, today the Jewish people are ending the holiday of Sukkot, and tomorrow it will be Simchat Torah. And 2 years ago in Simchat Torah, it was the most difficult day for the State of Israel since its establishment and for the Jewish people since the Holocaust. Many times I came with many visitors to the area of the slaughter, and I saw the horrors. And few weeks after the 7th of October, I accompanied Jared and Ivanka who came to those difficult areas. We saw what we were in Kfar Aza, and we saw what we hope that we will never see again, horrible sights of pogroms, children, men and women, the elderly, they are no longer there. The Satan not only murdered and raped and many of our brothers and sisters, he also abducted the live and the dead. And since then, this has been the longest and the most just war. This wound of our brothers in prison has been when all the nation of Israel has been in pain of the families of the abducted until this morning. For 2 years, in the gallery where the guests are sitting, we had photos of the hostages. But this morning, towards this historical day, we were able to remove the photos. And I will do something spontaneous, and I will remove the pin that I received from Tzvika Moore. I am removing it because a minute ago I spoke to Tzvika Moore's brother, and they are celebrating this unification. Thank you so much, President Trump. Thank you so much, President Trump. Other American president, but as a giant of Jewish history, one for whom we must look back 2.5 millennia into the mists of time to find a parallel, Cyrus the Great. You, President Donald J. Trump, are a colossus who will be enshrined in the pantheon of history. Thousands of years from now, Mr. President, the Jewish people will remember you. We are a nation that remembers. Far from being a local struggle, what we are witnessing is a global struggle, a global battle between the forces of extremism, radicalism, and fundamentalism, and those of freedom, liberty, and democracy. What the world needs now is not appeasers who feed the crocodile in the hope that they will be eaten last, like the kind we have seen recently at the UN General Assembly. And by the way, President Trump, your team has checked the teleprompter. It is working beautifully. What the world needs now are more leaders who are brave
resolute, strong, and bold. The world needs more Trumps. Mr. President, with your permission, I would like to take this moment to address Prime Minister Netanyahu. ראש הממשלה, תודה, ראש הממשלה עמד... Mr. Prime Minister, the last few years, you faced great pressures. Steve Witkoff, the special envoy that fought along with you to return the hostages, said about you, the most difficult work was that of the Prime Minister. It was the Prime Minister who had to take hard decisions, how much we have to be hard towards Hamas and when we have to be more moderate. But the truth now that looking backwards, we wouldn't have reached this point if the Prime Minister Netanyahu wouldn't have acted the way he acted. Also, my President Trump believes that the Prime Minister Netanyahu made hard decisions, and there were people who would have been less brave who wouldn't have made these decisions. We are here today because the Hamas did not have an alternative. So says Witkoff. The pressure was great, and therefore we progressed immensely, and this is what brought about this agreement. This is what the envoy Witkoff has stated. Mr. Prime Minister, yesterday, on his way to Israel, the President Trump, that you are the right person at the right time, and I'm proud to say here in front of the whole world that thanks to you, we achieved the great things that we have achieved. Thank you so much, Mr. Prime Minister. This day, today, and we will thank from the depths of our heart, to the brave soldiers of the IDF, of the Israeli Defense Forces, we will thank to the IDF brave soldiers who fought like lions and endangered their lives in order to protect the state of Israel. Many of them sacrificed their lives for the country that bows its head. Their blood did not die in vain, because with their heroism they brought this state, and their names will be inscribed forever in the hearts of the nation. President. There was not a single person on this planet who did more than you to advance peace. No one even came close. Your election to the presidency marked a turning point, not only for the United States, but for the entire world. Through your strength of character and unwavering resolve, you brought an end to bloody conflicts in no fewer than 8 regions across the globe. In less than 9 months,
You became one of the most consequential presidents in history. You saved countless lives that would have been lost without your leadership. And as our sages teach, whoever saves one life, it is as though he has saved an entire world. You have proven that true peace is achieved through strength, and that only those who are prepared to use force in the present can prevent the need to use it in the future. Mr. President, you, more than any other individual, are deserving of the highest recognition for your efforts in promoting peace. Therefore, I hereby announce that together with our good friend, Speaker of the House, Mike Johnson, we will rally speakers and presidents of parliaments from around the world to submit your candidacy for the Nobel Prize, Peace Prize next year. There is no one more deserving than you, President Trump. No one. אדוני הנשיא, אנחנו ניצבים בפני ההיסטוריה ברגע... Mr. President, we are confronting history. It is a very exciting day for the citizens of Israel, a day that we all wished for. In the Jeremiah, it says that from when we hear your cry, there will be a wage for your and they will return from the country of the enemies, and the sons returned to their borders, to their land. The book of Jeremiah. I want to wish all the hostages how happy we are and how good it is that you're back home. The President Trump, who will give us that the God Almighty will bless you, your family, your country, and all those who are dear to you, and will make America. And may God bless the state of Israel. תודה רבה וחג שמח. אני מתכבד להזמין כעת את ראש הממשלה. I'm inviting now Mr. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, to say a few words. President Herzog and his wife Michal, and the great honorary guests, and headed by our great friend, the President of the United States, President Donald J. Trump. Welcome to Jerusalem, our eternal capital. Welcome to Israel in this moving day,
exciting day that will be inscribed in the history, on the annals of Israel, and you too, Mr. President, will be inscribed in the history of our nation, and you are already inscribed in the history of the world. And we remember our friends. We know your part, your important part, and the determined part of the return of the hostages in this day, when we were informed today, an hour ago, that all our live hostages returned back to us. What excitement. How long we've waited for this moment, and we have committed to return everyone. And I want to thank you personally and on behalf of the whole nation. Thank you, Mr. President, President Trump. Thank you, Mr. President. But I'm not sure about the translation. So I'll say words in English. President Trump, the Knesset welcomes you and your distinguished delegation to Jerusalem, our eternal capital. This is your first visit to Israel since you recognize Jerusalem as our capital and moved the embassy here. Thank you, President Trump, for that. There are many other reasons to thank you since your last visit here. Thank you for recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights. Thank you for standing up to the lies against Israel in the United Nations. Thank you for recognizing in your 2020 peace plan our rights in Judea and Samaria, the ancestral homeland of the Jewish people. Thank you for brokering the historic Abraham Accords. Abraham, Eskamei Avraham. Thank you for withdrawing from the disastrous Iran nuclear deal. Thank you for supporting Operation Rising Lion and for your bold decision to launch Operation Midnight Hammer. Boy, is that... You got to hear this. This is the most fitting name ever named for a military operation, because a little after midnight, you really hammered them. My friends, this is only a partial list, but it's enough to affirm what I've said time and again. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. No American president has ever done more for Israel. And as I said in Washington, it ain't even close. It's really not a match.
Mr. President, today we welcome you here to thank you for your pivotal leadership in putting forward a proposal that got the backing of almost the entire world. A proposal that brings all our hostages home. A proposal that ends the war by achieving all our objectives. A proposal that opens the door to an historic expansion of peace in our region and beyond our region. Mr. President, you are committed to this peace. I am committed to this peace. And together, Mr. President, we will achieve this peace. We've done it before. We've done it before in the Abraham Accords, and we'll do it again. Mr. President, today the Jewish calendar marks the end of 2 years of war. That war began on October 7th, on the Jewish festival of Simchat Torah. You always tell me, and you tell the world, remember October 7th. Mr. President, we remember. We remember the thousands of Hamas terrorists who stormed into our towns and kibbutzim. We remember the 1,200 people Hamas savagely slaughtered in cold blood, including dozens and dozens of Americans. We remember entire families burnt alive as they embraced each other. We remember the beautiful young Israelis brutally gunned down at the Nova Music Festival. We remember the hundreds of our citizens who were dragged into the dungeons of Gaza, including 12 Americans, men and women, young and old, babies and elderly Holocaust survivors. My friends, Mr. President, Donald, these monsters take babies as hostages. In response to this barbaric attack on October 7th, Israel did what it had to do. With indomitable courage, we set out to defend our people, to defeat our enemies, and to release our hostages. Our heroic soldiers fought like lions. They fought on the front lines of civilization and barbarism. Israel achieved amazing victories over Hamas and the entire Iran terror axis. Sinwar, Def, Hania, Nasrallah, Assad, they're all gone. Iran's nuclear weapons and ballistic missile program, with your enormous help, Mr. President, rolled back. Half the Houthi leadership wiped out. But the price of this victory, the price of these victories, has been heavy. Nearly 2,000 of Israel's finest were lost, nearly half in battle. They left behind parents, spouses, siblings, and children. Their love and laughter, their promise and potential were lost forever. To the families of our fallen fighters, many of them are here, I say, I know the depth of your pain. I know the inconsolable grief that will accompany you for the rest of your lives. The state of Israel bows its head in eternal gratitude to our fallen heroes. Because of these heroes, our nation will survive. Because of these heroes, our nations will thrive. And because of these heroes, our nation will have peace. Mr. President, thousands of our brave soldiers were also wounded, suffering terrible blows to body and soul. Brave soldiers like Ari Spitz,
Ari is an American. Ari is an American Israeli who was injured Ari is an American Israeli who was injured in Gaza while searching for Hamas terrorists and weapons. 2 of Ari's comrades were killed in this action, and 10 were injured. Ari was presumed dead, but made a miraculous recovery despite losing 3 limbs. Ari, stand up for a minute alone. Stand up. There you go. There. Ari, you are the spirit of Joshua. You are the spirit of David. You are the spirit of the Maccabees. You are the spirit of Israel. I salute you. We all salute you. Sabine Tassa of Kibbutz Netiv HaAsara is watching us today from the Israeli consulate in Los Angeles. Sabine lost her husband and her oldest son on October 7th. She is the mother of 3 other boys. 2 of them, Koren and Shai, witnessed their father jump on a Hamas grenade to save his 2 sons. We all saw the film of those 2 boys crying out in pain, "Father is dead. Why? Why did God save me?" Mr. President, my friend Donald, I've seen some very tough things in my life. But I couldn't bring myself to watch those boys suffering again. So I didn't see this film except once. Yet Sabine, their mother, has had the strength and fortitude to show this film across the world. And my wife Sarah and I asked her, "Sabine, how do you do it? Why do you do it?" And she answered, "I do it to show the entire world the monsters Israel is fighting and the justice of our cause." This is what she's doing once again in Los Angeles. Sabine, you can hear me now, so I want to tell you on behalf of all of us, you embody the spirit of our biblical heroines, Deborah, Ruth, and Esther. You too are the spirit of Israel, and we all salute you. Mr. President, you asked me on our many conversations during the 12-day war with Iran, you asked me, how are the people holding up? And I said to you, our people are strong. Israelis are a nation of lions with unlimited resolve to defend our country and secure our future. The people give strength to our soldiers, and the people give strength to me and to my colleagues. The Jewish people have risen from the ashes time and again, but when we formed the State of Israel and the Army of Israel, we pledged never again would be defenseless against our enemies. And that resolute strength not only assures our survival, it assures our future, it assures peace. We have paid a high price for this war.
But our enemies now understand just how powerful and just how determined Israel is. They understand that attacking Israel on October 7th was a catastrophic mistake. They understand that Israel is strong and that Israel is here to stay. And this, Mr. President, is the indispensable foundation of peace. Peace through strength. Ladies and gentlemen, this is a momentous day, a day of great joy as the remaining hostages come home. My wife Sarah and I have met with the hostage families many times. There were no words to describe their agony, only tears of bottomless sorrow and unimaginable pain. At the beginning of the war, I promised to bring all the hostages home. Today, with the indispensable help, the determined and focused help, the unremitting help of President Trump and his team, and with the incredible sacrifice and courage of the soldiers of Israel, we are fulfilling that promise. It has been a long journey to get here. In the first week of the war, our brave soldiers put military pressure on Hamas, and the international community put diplomatic pressure on them. This enabled us to secure the release of over 100 hostages. In heroic rescue attempts behind enemy lines, Israel's special forces rescued 8 live hostages and brought back the remains of dozens more. But as time went on, we all know what happened. The diplomatic pressure was turned on its head. More and more governments bought into Hamas's false propaganda. More and more governments succumbed to anti-Semitic mobs in their own countries. They just turned on Israel. They called for us to surrender to Hamas demands, just leave Gaza immediately, they said, end the war without committing to disarm Hamas, without committing to demilitarize Gaza. Had Israel succumbed to those demands, not only would Sinwar, Nasrallah, Assad, and Iran's missile and nuclear program remain intact. Not only that, because in no time, the Hamas killers would be back on the border fence, ready to repeat the horrors of October 7th again and again, as they vowed to do. But just at that point of maximum pressure on Israel, a man named Donald J. Trump was elected President of the United States. And ladies and gentlemen, overnight, everything changed. Everything. Mr. President, thanks to your unequivocal backing of Israel, we secured a second hostage deal within weeks of your election. And in the months that followed, we worked closely together to forge a path to bring the remaining hostages home and end the war. End the war in a way that ensures the disarming of Hamas, the demilitarization of Gaza, and that Gaza would never again pose a threat to Israel. 2 months ago, you fully backed my decision to send the IDF into the last Hamas stronghold in Gaza City. You shared my view that this military pressure would help free the hostages. And despite all the criticism, all the naysayers, we were right. Hamas caved in. And 2 weeks ago, you succeeded in doing something miraculous. You succeeded in doing something that no one believed was possible. You brought most of the Arab world, you brought most of the world behind your proposal to free the hostages and end the war. I want to thank Steve Witkoff, Jared Kushner, and Ron Dermer for their great contribution to this effort.
and I want to thank our negotiating team. I believe that the close cooperation between the two of us, between our two nations, combining Israel's military pressure and President Trump's unmatched global leadership. I have to tell you, I've seen a lot of American presidents. I've seen them all in the time that I've been here, and I've been here quite a lot of time. I've never seen anyone move the world so quickly, so decisively, so resolutely as our friend President Donald J. Trump. With our military pressure and President Trump's global leadership, we achieved this historic moment. It's a moment of indescribable joy as our nation embraces our sons who are coming home. Mr. President, this week, Jews around the world are going to read the book of Ecclesiastes, Kohelet, in the Bible. The Bible has many miraculous moments. One of them was your decision to bomb Fordo. I think it was a pivot of history because it wasn't meant only to bomb Fordo. That action and your previous action of taking out Qasem Soleimani, the architect of death, I think that changed the balance of power in the world. You brought America back again to the driver's seat. Now, I said that we're going to read this week the book of Ecclesiastes. It's not a book of action. It's a book of meditations, of thought, of perspective on life and on death. And in this book, we read the immortal words of King Solomon. To everything there is a season, and a time for every matter under heaven. Et milchama ve'et shalom. A time for peace and a time for war. The last 2 years have been a time of war. The coming years will hopefully be a time for peace. Peace inside Israel and peace outside Israel. I look forward to continuing marching with you on the path we paved together with the Abraham Accords. Under your leadership, we can forge new peace treaties with Arab countries in the region and Muslim countries beyond the region. Abraham's children will work together to build a better future, a future that will unite civilization against barbarism, light against darkness, and hope against despair. And my friends, I believe that with President Trump's leadership, this will happen a lot faster than people think. As Prime Minister of Israel, I extend my hand to hold those who seek peace with us. No one wants peace more than the people of Israel. Israel will always remain vigilant in defending itself, and Israel will always remain full of hope. Hope is our national anthem. Hope is our creed. Hope is our strength. It is time, my friends, to realize that hope and expand the circle of peace.
Mr. President, thank you for all you have done for us. I have submitted your nomination to be the first non-Israeli recipient of the Israel Prize, Israel's highest award. As to that other prize, just a question of time, you'll get it. But I want you to get the Israel Prize, our highest award, to our greatest friend. When others were weak, you were strong. When others were fearful, you were bold. When others abandoned us, you stood by our side. On behalf of the government and people of Israel, I thank you for your extraordinary friendship. Thank you for helping bring our hostages home. Thank you for supporting Israel's march to victory. Thank you for paving a path to peace. מכובדי נשיא ארצות הברית, ידידי דונלד. Honorary President, welcome to Israel. Welcome to Jerusalem. Welcome in this exciting day that brought us to this day. May God bless America, may God bless Israel, and may God bless the covenant between our two promised lands. Thank you, Mr. President. But you'll get it in the morning. Thank you. The President. Where? Come on up, opposition. Come on, opposition. Yeah. Okay. אני מתכבד להזמין כעת את ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד. Mr. Speaker, members of Knesset, ministers, President Herzog, Prime Minister Netanyahu, distinguished guests, Your Excellency, President Trump. For 2 years, we waited for this moment. 2 years of sleepless nights, 2 years without air in our lungs. Our eyes are filled with tears today, our hearts are filled with gratitude, our children are coming home. In the Babylonian Talmud, a sacred book of the Jewish people, it is written, whoever destroys one life, it is as though he destroyed an entire world, and whoever saves one life, it is though as he has saved an entire world. Mr. President, you have saved the lives of our hostages.
But you saved so much more. You have saved the souls of the bereaved whose loved ones now will be brought home for burial. You have saved thousands of soldiers who will now not fall in battle. And you have saved millions from the horrors of war. You have saved more than one life, and each life is an entire world. This is a historic moment, and a reminder that history is shaped by people. It is shaped by those who know the past, but have the vision to change the future. When you were elected, you declared that you would be the president of peace. You have kept your word. The fact that you were not awarded the Nobel Peace Prize is a grave mistake by the committee. But they will have no choice, Mr. President. They will have to award it to you next year. Peace will not come by waiting. It will come by building, by reaching out, and by daring once again to believe. You, Mr. President, have done the unimaginable. We will be eternally grateful. But we also need to take responsibility. The destiny of Israel will always be written by the people of Israel. We must now prove ourselves worthy of what has been achieved. From its founding, Israel has said to the world that our strength, our power, rest upon our values. Israel is the strongest country in the Middle East because we are the only democracy in the Middle East. Because we believe in the principles laid in our Declaration of Independence, which says Israel will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants, irrespective of religion, race, or sex. It will guarantee freedom of religion, conscience, language, education, and culture. It will safeguard the holy places for all religions. Those are our values. That is who we are as people, as a country. Our neighbors must understand one more thing about us. We are not going anywhere. The Middle East is our home. We are here to stay. Our story did not end in the Bible. It began there. It continues in our laboratories and universities, in our innovation hubs. Hamas, Hezbollah, Iran, and the Houthis, they all read the wrong intelligence reports. The real intelligence report on Israel's intentions is found in the book of Genesis. And I will give you and your descendants after you the land of Canaan for an everlasting possession. We call upon the nations of the Islamic world and all our neighbors, Saudi Arabia, Syria, others. We are here to stay. We can do great things together. Come and talk to us. Mr. President, you are the one who can make it happen as you did with the historic Abraham Accords. Then too, no one believed it was possible. Then too, you imposed your vision on everyone. While others spoke of difficulties, you created opportunity. You can be the one to bring the next wave of peace. The people of Israel support this. They want this. We are ready. And you can later today in Egypt with your unbelievably talented team, my friends, Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio, Pete Hegseth, forge a regional alliance that will change not only the Middle East, but the entire world. After 2 years of war, the peoples of this region should look around and ask themselves, whose situation is better? Those who chose the path of peace or those who chose
the path of war. Those who invested in their people, in the education of their children, in science and education and technology, or those who invested in hate and in violence. From here I say to all those who demonstrated against Israel these past 2 years, on the streets of London and Rome, in Paris and in Columbia University. I do not represent the government. As you know, I am the leader of the opposition. And I tell you, then, you were deceived. You were deceived. Propaganda experts, funded by terror money, manipulated you. Now that the war has stopped, you have time and a chance to go and learn the facts. The truth is, there was no genocide, no intentional starvation. The truth is, there was an army and a country fighting in the most complicated conditions imaginable against terrorists who send their own children to die for a follow-up, who use their own children as human shields. The truth is that the democratic state was attacked by a fanatical terrorist organization. 1,200 people were killed in one day, women were raped, babies were burned alive. And all the while, they played with your minds, selling you the absurd idea that supporting Islamic terror is somehow a liberal value. There is good and evil in this world. When you stand with Hamas, you stand with evil. When you stand with Hezbollah, you stand with evil. When you stand with the Iranian regime, you stand with evil. When you stand with Israel, you stand on the side of justice. Last week I attended the 7th October memorial ceremony. An inspirational woman called Galit Dan spoke on stage. Galit had a daughter, Noya, a 13-year-old girl who was autistic like my daughter. And Noya was full of light. She loved Harry Potter. On that dark day, Noya was sleeping at her grandmother's, Carmela's house in Kibbutz Nir Oz. Carmela was 80 years old. Their bodies, grandmother and granddaughter, were found embraced. They were murdered together. On stage at the ceremony, Galit said a sentence that moved us all. We don't want revenge, she said. We want redemption. Today, the redemption begins. Israel has endured 2 terrible years on the battlefield and in the international arena. But in those 2 years, we also rediscovered our own greatness. We remember how good we can be, our pilots who took control of the skies over Iran, our industries leading the world in technology, our civil society, which reached out to help every victim of the war. We will move forward toward a different future. Our heroic soldiers who saved us all will fold away their uniforms and rise as teachers and engineers, scientists and innovators, investors and small business owners. We will never be able to repay the debt to those who sacrificed everything these past years, to those who, as President Lincoln said, gave the last full measure of devotion. We can only be worthy of them, worthy of their sacrifice. Mr. President, allow me to speak also to the businessman in you, the deal maker who understands value. If there were one stock in the world I would invest in today, it is the State of Israel. If there were one nation that deserves unrestricted access to GPU chips, to AI and SMR technologies, to American markets,
It is the state of Israel. Israel's future is intertwined with our eternal alliance, our strategic and moral covenant with our greatest friends, the United States of America. This war is over. We will always need to stay vigilant, to guard against those who seek our destruction. But the state of Israel is about to reinvent itself. The challenges ahead demand not only strength, but a new vision. It's time to take a new path. To be a nation that is advanced and thriving and peace-seeking. We have waited for this moment, for the end of the war, for the return of the hostages, for the chance to rechannel our grief and loss into the energy needed to rebuild our nation. Thanks to you, Mr. President. Thanks to our soldiers, our lions. Thanks to the millions of great Israeli patriots who filled the streets and the square and never, not for one moment, gave up on the hostages. Thanks to all of them, the strength within us can now rise, succeed, and build for our future and for our children. Thank you very much. God bless the United States of America. Am Israel Chai. אני מודה לראש האופוזיציה. I would like to thank the head of the opposition, members of the Knesset, President of the United States of America, His Excellency Donald J. Trump, to address the Knesset. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, everybody. It's a great honor. Nice place. Very nice place. Mr. President, Mr. Prime Minister, Mr. Speaker, esteemed members of the Knesset and cherished citizens of Israel, we gather on a day of profound joy, of soaring hope, of renewed faith, and above all, a day to give our deepest thanks to the Almighty God of Abraham, Isaac, and Jacob. After 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last to rest in this sacred soil for all of time. And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death, and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East,
I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism, whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. And he is not easy, I want to tell you. He's not the easiest guy to deal with, but that's what makes him great. That's what makes him great. Thank you very much, baby. Great job. And let me also convey my tremendous appreciation for all of the nations of the Arab and Muslim world that came together to press Hamas to set the hostages free and to send them home. We had a lot of help. We had a lot of help from a lot of people that you wouldn't suspect, and I want to thank them very much for that. It's an incredible triumph for Israel and the world to have all of these nations working together as partners in peace. And it's pretty unusual for you to see that, but it happened in this case. This was a very unusual point in time, a brilliant point in time. Generations from now, this will be remembered as the moment that everything began to change, and change very much for the better. Like the USA right now, it will be the golden age of Israel and the golden age of the Middle East. It's going to work together. I'd like to thank several great American patriots for their invaluable help in getting something done that almost everyone thought was absolutely impossible. We were wasting our time. So many people said, you're just wasting your time. But we weren't, because we had talented people working with us, and we had people that love your country, and frankly, people that love the region. They love the Middle East. I want to thank my friend Steve Witkoff. You know, Steve was chosen by me. He never did this before, but I knew him as a few things. He was a great businessman, but I know a lot of great businessmen, to be honest with you. He had tremendous negotiating skills, but I know a lot of people that negotiate pretty well, although it is an art. But there are people that can negotiate pretty well. But most importantly with Steve, he's just a great guy. Everybody loved him. Everybody. I mean, I know some negotiators that are so good, but you wouldn't have had peace in the Middle East. Would be in World War III right now with some of these guys. Everybody loves Steve, and they respect him, and they somehow can relate to him. I've known him for many years, and I've seen it over and over again. להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה. Please expel this Knesset member. Please expel this Knesset member. Please expel Knesset member Kasif out of the hall. Please expel him immediately. And That was very efficient. So back to Steve.
He's... But I tell one story because he was so involved, and then we called in Jared. We need that brain on occasion. We got to get Jared in here. We got to get a certain group of people. But Steve started this all by himself. I call him Henry Kissinger, who doesn't leak. Okay? Henry is a big leaker. He leaked. Steve doesn't leak. Steve just wants to get the job done. He wants to do what's right. But I'll give you just a quick story because, as you know, he's working on the war with Russia and Ukraine, a war that would have never happened if I were president. A shame. 7,000 young soldiers a week are being killed. More than that this last week. It's a shame that it never happened. But it did happen, and we won the race, and I took over this horrible war that's been raging, and I thought it would be easily settled. I thought it was a hell of a lot easier than doing what we just did very successfully with Israel and a lot of other people. But this came first, and we'll get that one. But I set up a meeting for him to meet with President Putin, thinking it would be a 15 or a 20-minute meeting. Steve had no idea about Russia, had no idea about Putin too much, didn't know too much about politics, wasn't that interested. He was really good at real estate, but he had that quality that I was looking for, and I didn't see it around in too many ways. And I set up the meeting with Putin, and I called. I said, is Steve finished yet? That was about a half an hour into the meeting. No, sir, he's not. He's still inside. This is in Moscow. I said, well, how's he doing? I don't know, sir. He's still inside. I called up an hour later. Let me speak to Steve. Sir, he's still with Putin. He's with President Putin. I said, wow, that's a long meeting, 1 hour. I called up an hour later, he was still with Putin. 3 hours later, he was still with Putin. 4 hours later, he started to get the word that he was going to be coming out soon. And in 5 hours, he came out. I said, what the hell were you talking about for 5 hours? And he says, just a lot of interesting things. We're talking about a lot of interesting things, including what he went in there for, but you can't talk about it for 5. You can talk about it for a certain period of time, and you know what you're getting. But that's a talent. That's a talent, where you can do that. Most people I'd send in, number one, they wouldn't be accepted. Number two, if they were, the meeting would last 5 minutes, and that's what happens with Steve. Everybody loves him. They love him on this side. They love him on the other side. And he really is. He's a great negotiator because he's a great guy. So thank you very much, Steve, very much. And let me also give a very special thanks to someone who truly loves Israel. In fact, loves it so much that my daughter converted. My daughter converted. I didn't know this was going to happen. And Ivanka's here. And Bibi, you do know this was not in the cards for me. You understand that. And she is so happy, and they are so happy. At least I think they're happy. If they're not, we have a big story, right? No, they have a great marriage, and they get along great. They're best friends. They have a very special relationship. But Jared has been so helpful. He really did something very special. He established the Abraham Accords with a group of very wonderful people. I like calling it the Avraham Accords because people that, right? Avraham. It's so cool. It's so much sort of nicer, you know, the Abraham versus the Avraham.
I just don't want to sound too sanctimonious when I do it, so, you know, I sort of split it up. This way we keep everybody happy. But we have some very great talent, and they have no excuses for anything that's taken place, because we had some unbelievably good people working on this. And then you're going to add a man named Marco Rubio, who is also here. That's right. And I have a prediction that Marco will go down, I mean this, as the greatest Secretary of State in the history of the United States. I believe that. I believe it. And he and I, you know, we really fought it out. You remember, he was tough. He was nasty. Who the hell thought this was going to happen, Marco, right? And now I'm saying he's going to go down as the greatest. He will. He was always smart and sharp, and people respect him. And then we have somebody who's young, but an unbelievable leader. I saw it a long time ago, and he's turned out to be even better than we thought. Right, Susie? I think even better. And that's Pete Hegseth, who is our Secretary of War, formerly Secretary of Defense. And as you know, we decisively won World War I. We decisively won World War II decisively. And everything in between and everything before it, we won everything. And then they had the brilliant idea of changing the name from war, you know, it was war, to defense. And with that went a certain thinking. And we fought in a very politically correct way after that. We always had the strongest military, and now we have a stronger military than we've ever had before. Because of my first term, I've totally rebuilt the military, every aspect of it. But we have, if you think, we settled 8 wars in 8 months. I'm now including this one, by the way, if that's okay. They may say, well, that was quick. Because yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. The hostages are back. It is a good feeling. Isn't that nice to say? You know, I just said the hostage. First time I said the hostages are back. It feels so good to say it. But when you settle 8 wars in 8 months, that means you don't like war. Everyone thought I was going to be brutal. In fact, I remember Hillary Clinton during a debate, she said, look at him, he's going to go to war with everybody. And actually, she said, he's got a personality that's all about war. No, and my personality actually is all about stopping wars, and it seems to work. It seems to work. But it also means this name change and our attitude that we're not going to go into a war, but if we do, we're going to win that war like nobody has ever won a war before. We will not be politically correct, but we're not going to be there. And I think, you know, as you mentioned, Bibi, before, peace through strength, and that's what it's all about. The United States has the greatest and most powerful military in the, right now, history of the world. I can tell you we have weapons that nobody's ever dreamt of. I only hope we never have to use them. I rebuilt the military. I was proud to do it, but some of the things I hated to do. I hated certain of the weapons because the level of power is so enormous, it's so dangerous, so bad.
But we have to do what we have to do. We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them. And we've given a lot to Israel, frankly. And I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace. So as we celebrate today, let us remember how this nightmare of depravity and death all began. 2 years ago, on the eve of the Simchat Torah holiday, thousands of innocent Israeli civilians were attacked by terrorists, and one of the most evil and heinous desecrations of innocent life the world has ever seen, the worst slaughter of Jews since the Holocaust. The cruelty of October 7th struck to the core of humanity itself. Nobody could believe what they were witnessing. The United States of America grieved alongside you, and we mourned for our own citizens who were so viciously taken that day. And to all the families whose lives were forever changed by the atrocities of that day, and all of the people of Israel, please know that America joins you in those two everlasting vows: never forget and never again. From October 7th until this week, Israel has been a nation at war, enduring burdens that only a proud and faithful people could withstand. It was a very tough period of time. For so many families across this land, it has been years since you've known a single day of true peace. But now at last, not only for Israelis, but also for Palestinians and for many others, the long and painful nightmare is finally over. And as the dust settles, the smoke fades, the debris is removed, and the ashes cleaned from the air, the day that breaks on a region transformed, and a beautiful and much brighter future appears suddenly within your reach. This is now a very exciting time for Israel and for the entire Middle East, because all across the Middle East, the forces of chaos, terror, and ruin that have plagued the region for decades now stand weakened, isolated, and totally defeated. A new coalition of proud and responsible nations is emerging, and because of us, the enemies of all civilization are in retreat. Thanks to the bravery and incredible skill of the Israeli Defense Forces and Operation Rising Lion, guy's central casting. Let's put him in a movie. Look at him. Great job. And my people loved working with you. Loved it. They worked so well together. But many of Iran's top terrorists, including nuclear scientists and commanders, have been extinguished from this earth. And with Operation Midnight Hammer, boy, that's a great name for that, what we did last June.
The United States military flew 7 of those beautiful B-2 bombers. They look so beautiful all of a sudden. They were always, I thought they were pretty planes. I had no idea they could do what they did. In fact, we just ordered 28 more of them. A little updated version. We ordered a whole pile of them. And almost 100 other planes went with them, including fighter jets. We had 52 tankers, big, beautiful, brand new tankers that were loading them up 4 or 5 times. They've traveled 37 hours back and forth, think of that. But we had tankers all over the sky for all the other planes. We had the F-22s, the F-35s, F-16s. We had a hell of a lot of planes. So we had 52 gas stations in the sky. That's what they call them. I'll tell you, I wouldn't want to be flying one of them. We have our great General Raisin Cain right here. General, stand up. This guy. What a general. Thank you. I asked General Cain, I said, you know, we're having problems with ISIS, and I was in Washington, and I asked, how long would it take to defeat ISIS? And my Washington generals told me, 3, 4, maybe 5 years, sir. I said, I don't get it. We got the best equipment in the world. Why? So I flew to Iraq, and I met with a man named Cain. He said, what's your first name? He said, they call me Raisin, sir. I said, wait a minute, your name is Raisin Cain? I've been looking for you for a long time. You gotta be kidding. So they told me 3, 4, 5 years to defeat ISIS. And I sit down with him and I say, why is it? I flew there in the dark of night. I landed, I'll never forget it. It's quite a trip. I'm glad I made it because I met him. I said, could I ask you, General? I come down. He's standing with another general and a sergeant. Everybody was like central casting. They could go into a movie right now. Between him and you guys over here, we could get rich making movies, okay? And they got along so great. That's the beautiful thing, that your military and our military, Bibi, got along so great. But what I was told by the television generals in Washington, we have the best equipment in the world. Why is it taking so long? And they said, 4 years. I said, so let me ask you, Raisin, how long would it take you to defeat ISIS? Sir, we can do it in 3 weeks, but you'll probably have some time left over. I said, you got to be kidding. What the hell are you talking about? They said 4 years. I said, well, sir, look, it's not my place to say, but you're asking me the question. What you have to do is you hit him from the west, you hit him from the north, you hit him from the south, you hit him above, you hit him below. I said, so why didn't they do it? And he didn't want to speak badly of his superiors, which is hard to believe they were his superiors. It should have been the other way around a long time ago, because he's the one that did Operation Hammer. It was flawless. It was flawless. It was absolutely flawless. And I said, so you really think you can do it in 4 weeks? Yes, sir, 100%. You have to do it differently than they were doing it. They were using one base, and it was hundreds of miles away. And he says, we have all these portable bases all over the Middle East. And they didn't want to use them because they didn't want to offend the country where the portable... They wouldn't have even known what the hell the planes were going up, right? They wouldn't have known. But he said, no, they didn't want to defend anybody, offend anybody. And but we can do it in 4 weeks. I said, you sure about that? I'm going to call you back. I'll call you back on Monday. I'm going back to Washington. But you think 4 weeks? Yes, sir, I think we can do it in 4 weeks. We'll have time left over. So I call him on Monday. I said, you think you can do it? 4 weeks. I said, go ahead and do it. He did it. I'll tell you, he did it in 4 weeks, less than 4 weeks. So, General, stand up, please. Again, this is a real general. This is not a television general. He doesn't want to go on television.
He doesn't want to go on television. That's it. The other guys love being on television. So we dropped 14 bombs on Iran's key nuclear facilities, totally, as I said originally, obliterating them. And that's been confirmed, and everybody understands it. Together we stopped the #1 state sponsor of terror from obtaining the world's most dangerous weapons. And if you think about it, if we didn't do that, and assuming we made the same deal that we have today, there'd be a dark cloud over this deal. And #1, it wouldn't happen because the other Arab and Muslim nations really wouldn't feel comfortable making the deal that we have now, right? If Iran had that nuclear weapon that they were about 2 months away from having. They would have had it in 2 months or maybe less than that. They were right at, this was our last shot. They looked at it for 22 years. This was our last shot. The pilots told me that. They said, 22 years, sir. They looked at it. Our predecessors looked, they studied it. 3 times a year would do drills on that exact attack. And boy, did they get it right. But let's assume they didn't, and let's assume there was large-scale nuclear weapons in the hands of Iran. We couldn't be here today. Even if we signed the deal, which we couldn't do because a lot of people would not want to have anything to do with it, we took a big cloud off of the Middle East and off of Israel. And it was my honor to help. But isn't it true, though, that can you imagine the same, let's assume, Bibi, the same documents, we had everything the same, but you had somebody out there that was, in the opinion of everybody, all-powerful in the Middle East. They took a big hit, didn't they? Didn't they take a big hit? Boy, oh boy. They got it from one side, from the other. And you know it would be great if we could make a peace deal with them, and I think that's big. Would you be happy with that? Wouldn't it be nice, I think? Because I think they want to. I think they're tired. Somebody said, sir, they're starting their nuclear program again. I said, let me tell you something. They're not starting anything. They want to survive. The last thing they want to do is start digging holes again in mountains that just got blown up and start... They're not doing it. They want to survive, okay? But I think we have a chance. Steve, you, and I think Jared, come on, I'll call you back for another one. We always bring Jared when we want to get that deal closed. We bring Jared, but Steve, you and Jared and the General and Pete and Marco, you'll get that deal done easy. I think that'll be easy. But first we have to get Russia done. We got to get that one done. If you don't mind, Steve, let's focus on Russia first, all right? We'll get it done. In Lebanon, the dagger of Hezbollah, long aimed at Israel's throat, has been totally shattered. My administration is actively supporting the new president of Lebanon in his mission to permanently disarm Hezbollah's terror brigades. He's doing very well. And build a thriving state at peace with its neighbors, and you're very much in favor of that, I know, and it's good things are happening there, really good things. And with this week's ceasefire, we've achieved the most challenging breakthrough of them all. The most challenging breakthrough maybe ever. I mean, I've never seen anything like it. I've been involved in a lot of success. I have never seen anything like what's going on today all over the world. People are dancing in the streets, not just in Israel. They're dancing in the streets of countries that would have never danced in the street about what's happening today. They're dancing in those streets. So this long and difficult war has now ended. You know, some people say 3,000 years, some people say 500 years, whatever it is. It's the granddaddy of them all. And in an unprecedented achievement, virtually the entire region has endorsed the plan that Gaza will be immediately demilitarized, that Hamas will be disarmed, and Israel's security will no longer be threatened in any way, shape, or form.
So Israel, with our help, has won all that they can by force of arms. You've won. I mean, you've won. Now it's time to translate these victories against terrorists on the battlefield into the ultimate prize of peace and prosperity for the entire Middle East. It's about time you were able to enjoy the fruits of your labor. Mr. Opposition Leader. I said he's a very nice opposition leader. I think. No, he's a nice man. Bibi, he's a nice man. Good. He knows what he's doing, right? No, a very nice guy. Well, see, now you can be a little bit nicer, Bibi, because you're not at war anymore, Bibi. But only by embracing the opportunities of this moment can we achieve our goal of ensuring that the horrors of recent years will never happen again. You don't want to have to go through this again. 8 years ago, I came to this region on a very special first trip abroad as the President of the United States. I came here very early at your request. I addressed the leaders of the Arab and Muslim world gathered in Saudi Arabia and said that it was time to build a future free of the grip of extremism and terror. And interestingly, right now, as soon as I'm finished, I'm quite late. You've kept me quite late between opposition leaders and Bibi's brilliant but very long speech. I thought I was going to run up here, make a speech, and then head to Egypt. It didn't work out, though. And you made a pretty long one, too, sir. But I liked what you all said. It could be worse. Supposing on top of it, I didn't like what you said. That would be no good, Ron, would it? Ron, you did a great job, by the way, Ron. Yeah. So I'm going to be meeting, actually, in a little while, I'm going to be meeting with the most powerful, the richest nations, really, in the world, although now, with the tariffs, the United States is by far the richest nation in the world, as you probably have been reading. But the richest nations, most powerful nations, tremendous, headed by some tremendous people in many cases. Some cases I wouldn't say necessarily I would endorse, but I will tell you some incredible people that really helped us make this all possible. So I'll be going there. I'll be quite late. They might not be there by the time I get there, but we're going to give it a shot. But the journey we started back then led to the crushing defeat of the ISIS caliphate, to the monumental Abraham Accords, and ultimately to the historic ceasefire this week, in which many of those same nations really played a very pivotal role, I have to tell you. Steve will tell you that. Jared will tell you that. Together we've shown that peace is not just a hope that we can dream about. It's a reality we can build upon day by day, person by person, and nation by nation. And because of that, the Middle East is finally ready to embrace its extraordinary potential. You have extraordinary potential in this region. It should now be clear to everyone throughout the region that decades of fomenting terrorism and extremism, jihadism and anti-Semitism have not worked. They haven't worked. They've been a disaster. They've just killed. They've killed. They've backfired completely and totally. They've just totally backfired. Everything that you thought, take it worst case, it's turned out to be worse than that. They have not worked. From Gaza to Iran, those bitter hatreds have delivered nothing but misery, suffering, failure, and death. They've served not to weaken Israel, but to annihilate the very forces that did the most to foment this hatred. And it's really, I mean, everybody that's tried it has become irrelevant. Meanwhile, we've seen those nations that set aside their differences, reached across ancient divides, and pursued
engagement are now among the most successful in the region. They're getting along with Israel, and they're doing great. And I can tell you the 4 nations that joined the Abraham Accords early on, and you'd all be doing me a favor, and I'm going to be saying this in a little while to some other friends, would love you all to, is this right, Jared? Join up in the Abraham Accords. We have to join up and get together. You can have that whole thing filled out. We had a very weak administration, worst president in the history of our country by far. And Barack Obama was not far behind, by the way. And they did nothing with this incredible document, the Abraham Accords, but now you can fill them up. Now you have peace, you have people that really like Israel. I'll tell you what, and they like Israel a lot more today than they did even 5 weeks ago. Like, you've made a lot of, you've come back. You've come back strong, because it was getting to be a little nasty out there in the world, and ultimately the world wins. You can't beat the world. Or I would say to Bibi, it's now time, and he understood it better than anybody, because ultimately, you know, the world's a very big place. And I've said a lot. I said, this piece of land is very small. It's unbelievable what you've done with that tiny, you look at a map even of just not the world, the Middle East, and you have this little dot. And think of what you've done. It's incredible. It's incredible. But the world is loving Israel again. And I said to Bibi, you know, the world is big and it's strong. And Ron, ultimately, the world wins. And we don't have to worry about that now. But there was getting to be a period of time over the last few months, you know, the world wanted peace and Israel wanted peace. Everybody did. Everybody did. And what a victory it's been, right? What a victory it's been. If you would have gone on for 3-4 more years, keep fighting, it was getting bad. It was getting heated. The timing of this is brilliant. And I said, Bibi, you're going to be remembered for this far more than if you kept this thing going, kill. It would be it would not be the same. And I just want to congratulate you for having the courage to say, that's it, we've won. And now let's enjoy our lives and let's rebuild Israel and make it stronger and bigger and better than it's ever been before. We're going to do that. Took a lot of guts. And the choice for Palestinians could not be more clear. This is their chance to turn forever from the path of terror and violence. It's been extreme, to exile the wicked forces of hate that are in their midst, and I think that's going to happen. I've met some people over the last couple of months that want to see it happen very much, and after tremendous pain and death and hardship, now is the time to concentrate on building their people up instead of trying to tear Israel down. We don't want that to happen again. And the total focus of Gazans must be on restoring the fundamentals of stability, safety, dignity, and economic development so they can finally have the better life that their children really do deserve after all these decades of horror. I intend to be a partner in this effort in the sense that we're going to help and we're going to do something that became unbelievably popular. Everybody wants to be on it. It's called the Board of Peace, okay? How about that? Is that a beautiful name? Like a board of peace. The only bad thing from my standpoint, every single nation involved has asked me to be the chair, and I'll tell you, I'm very busy. I didn't count on that, but you know what? If we do it, we'll do it right, and we have unbelievable power and wealth. Because you're going to need wealth. You're going to need wealth to rebuild things. And they have wealth like few people have wealth. I want to thank the
Arab and Muslim nations for their commitment that they've made to support a safe rebuilding of Gaza and beyond. I have many Arab countries, very wealthy countries, that came up and said, we'll put up tremendous amounts of money to get rebuild Gaza. And I think that's going to happen. The power, they want dignity, they want to come forward, and they want to say, and I want to say who they are, because what they're doing is going to be, I think, something that you're going to be very impressed with, Bibi. And you need that. You need the kind of economic power that they have, and they want to see it work. And they want to see it be safe. And they want to see it be good for Israel, too. And as much money as it will be, and it's a lot, as you can see, it's a lot. For these countries, it's relatively little relative to their worth. It's really a lot of money like most people could never even conceive, but for these countries, it's not that much, especially because it ensures success and stability in the Middle East, which is what they want to see. So many of them will be with us in Egypt in a little while, I think. I'm not sure. They may be gone. They may have taken their Boeing 747s and left. I said, what kind of a plane do you fly? 747. I said, that's a large plane. No, they may have. Steve, do you think they've left on their their brand new Boeing 747s? Or I don't know. We're going to find out soon. It's going to be a big story. There'll be 2 people left, and they'll be the 2 poorest ones. But it will be the wealthiest and most powerful group of nations. So the group that we have assembled, that's waiting for us, is the wealthiest and most powerful group ever assembled at one time. There has never been a group like this. And they're only looking for good. They want good. They're going to do good. And as those commitments are made, I'm going to let the world know who's doing it, because they really deserve to get the credit. And some of them probably won't want the credit, but they deserve it. It's more obvious than ever that the productive and responsible nations of this region should not be enemies or adversaries. You should be partners and eventually even friends, and that's what's going to happen. I know it. Together you can stand against the forces of chaos. Yeah, you go ahead. That's an important point. Because you can stand against the forces of chaos that threatened all of your interests, and it's always a big threat, and unleash incredible prosperity and opportunity for all the people of these lands, and that's what's going to happen. You're going to unleash numbers and success, the likes of which Israel has never been able to think of, because you're so firm, and you should be, and you've done the right thing in defending yourself. You're not going to have to worry so much about it. You've won, and now you can build, and you can do things that you never even thought possible. When you put that genius into doing something else, it's going to be something it's going to be a miracle. The miracle in the desert, it's going to be amazing. And it already is in a true sense. But it'll be wonderful when you can spend time thinking about other than war and defense and offense also. To that end, it's my firm hope and dream, frankly, that together the Abraham Accords will turn out to be everything that we thought they would. Those 4 countries were very, very brave in doing it. They did it at a very early point, and every single one of them benefits unbelievably financially. And if you noticed, even in this bad period that we just went through, they all remained a member of the Abraham Accords. They've done unbelievably well. And you know who you are, and I want to thank you. And they've stayed because of loyalty, but they've also stayed because it was really good business. They've made a lot of money being members, and you're going to all, I hope that every one of the countries that we're seeking, Jared, I hope they join quickly. No games, no nothing. Just join, get it. It's going to be a great peacemaker. It's really going to bring it together beyond anybody's wildest dream. So instead of building fortresses to keep enemies at bay, the nations of this region should be building infrastructure to weave your commerce
closer together, because you've got to compete with the big world out there in commerce now. It's a different kind of competition. Instead of making weapons and missiles, the wealth of this region should flow to schools and medicine, industry, and, frankly, the new hot thing, artificial intelligence. It's a lot of intelligence you're going to have to be thrown off to pay back these sums of money that they're doing. But that's really the hot one. And I might say that the United States, a year ago, was a dead country. I say it to people. I heard it first from the King of Saudi Arabia. I then heard it from UAE. I heard it from Qatar. I heard it from many other countries. A year ago, the United States of America was a dead country. Now it's the hottest country anywhere in the world. It is the hottest. There's no question about it. In fact, if you go back a year ago, before the election, although once we had November 5th, we became hot because people got it. I would say November 5th was a time that we became really hot. But once you go back a couple of years, if I were in charge and the country was doing what they... Nobody was going to ask me to speak. Nobody asked Joe Biden to come up and speak, I guarantee you that. And if they did, he would have turned them down, I promise you. He didn't speak. He didn't speak, and he didn't speak well. But all of the countries in the Middle East, it could have, what we're doing now, it could have happened a long time ago, but it was strangled and set back almost irretrievably by the administrations of Barack Obama and then Joe Biden. There was a hatred toward Israel. There was an absolute hatred. The setbacks really started when President Obama signed the Iran nuclear deal. This was a disaster for Israel, and it was a disaster for everyone. And I remember that Bibi Netanyahu came to the United States and worked so hard to try and get Obama not to do that deal. He worked so hard. But it was like talking to a wall. I remember him telling me it was like talking to a wall. They wanted to go with Iran. They chose Iran, frankly, over a lot of other good nations, but specifically Israel. And that was the beginning of a very bad period of time. You had Obama go out, and the Iran nuclear deal turned out to be a disaster. And by the way, I terminated the Iran nuclear deal, and I was very proud to do it. Yet even to Iran, whose regime has inflicted so much death on the Middle East, the hand of friendship and cooperation is open. I'm telling you, they want to make a deal. That's all I do in my life. I make deals. I'm good at it. I've always been good at it. And I know when they want. Even if they said, we don't want to make a deal, I can tell you they want to make a deal. All right, they do. They want to make a deal, and we're going to see if we can do something, because this is crazy what's happening, and we're not going to have this anymore. Neither the United States nor Israel bear the people of Iran any hostility. We merely want to live in peace. We don't want any looming threats over our heads, and we don't want to even think in terms of nuclear destruction. It's not going to happen, never will happen. There's nothing that would do more good for this part of the world than for Iran's leaders to renounce terror, stop threatening their neighbors, quit funding their militant proxies, and finally recognize Israel's right to existence. They have to do that. They have to do that. And to Iran, and as you know, this is not said out of weakness. There's no weakness. But I'm going to say this, that we are ready when you are, and it will be the best decision that Iran has ever made. And it's going to happen. It's going to happen. And they're good people. I know a lot of Iranians in the United States. They're good people, smart, hardworking people. They don't want to see what's happened to their country. The story of fierce Israeli resolve and triumph since October 7th should be proof to the entire world that those who seek to destroy this nation are doomed to bitter failure. The state of Israel is strong, and it will live and thrive forever.
And that is why Israel will always remain a vital ally of the United States of America. Israelis share our values, field one of the world's most powerful militaries. You really do. You have an amazing, what a job you've done. And have one of the most innovative economies on earth. Those are just a few of the reasons why I'm proud to be the best friend that Israel has ever had. And they all say it in the White House. They all say it. I guess it's true because everybody says it, Bibi. You said it today. Thank you. But as president, I terminated the disastrous Iran nuclear deal, and ultimately I terminated Iran's nuclear program with things called B-2 bombers. It was swift, and it was accurate, and it was a military beauty. I authorized the spending of billions of dollars, which went to Israel's defense, as you know. And after years of broken promises from many other American presidents, you know that, they kept promising. I never understood it until I got there. There was a lot of pressure put on these presidents. It was put on me too, but I didn't yield to the pressure. But every president for decades said, we're going to do it. The difference is I kept my promise and officially recognized the capital of Israel and moved the American embassy to Jerusalem. Isn't that right, Miriam? Look at Miriam. She's back there. Stand up, Miriam. Stand up. Miriam and Sheldon would come into the office. They'd call me. He'd call me. I think they had more trips to the White House than anybody else I can think of. Look at her sitting there so innocently. She's got $60 billion in the bank. $60 billion. And I think she's saying no more. And she loves Israel, but she loves it, and they would come in, and her husband was a very aggressive man, but I loved him. He was a very aggressive, very supportive of me. And he'd call up, can I come over and see you? I say, Sheldon, I'm the president of the United States. It doesn't work that way. He'd come in, we would do. But they were very responsible for so much, including getting me thinking about Golan Heights, which is probably one of the greatest things to ever happen to Israel. Miriam, stand up, please. She really is. I mean, she loves this country. She loves this country. Her and her husband are so incredible. We miss him so dearly. But I actually asked her, I'm going to get her in trouble with this, but I actually asked her once, I said, so Miriam, I know you love Israel. What do you love more, the United States or Israel? She refused to answer. That might mean Israel, I must say. We love you. Thank you, darling, for being here. That's a great honor. Great honor. She's a wonderful woman. She is a great woman. I've always stood for the people of this community, and I always will. I'll always be with you. I'm always going to be with you. I guess maybe something could happen to change my mind. Somebody that's really stupid gets into office and wants to do really bad things, but that's about it. We don't think we're going to have that happen. I hope we're not going to have that happen. And this man is a good man right here. These two men are good men right here. Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? Give him a pardon. Come on.
By the way, that was not in the speech, as you probably know. But I happen to like this gentleman right over here, and it just seems to make so much sense. You know, whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about that? All right, enough controversy for the day, right? Actually, I don't think it's very controversial. So, you know, I mean, I see so popular. You are a very popular man. You know why? Because you know how to win. Over the past 2 years, I've met many of the families of the Israelis taken hostage and those that were taken hostage. Unbelievable. I've looked into their eyes. I've seen the worst nightmares of their suffering, but I've also seen something else, the beautiful love of the people, the love of people, frankly, that hold things together, the love that gives you the courage to carry on through thousands of years of persecution and repression and to emerge with the heart of David. It's the heart of David. It's that love that's defeated the enemies of civilization, built this incredible country and this unbelievable economy, and forged one of the great democracies of the world. That is why it's a true honor to stand here today and address this assembly in your ancient and eternal now capital, Jerusalem. I'm proud to have helped in that regard. This city and this nation stand as living proof that a much brighter future for this entire region is truly within our grasp. For thousands of years, Jerusalem has been a home to Christians, Jews, Muslims, and people of all ethnicities and creeds. This is the holy center of the world's three great Abrahamic faiths. I like that too. Adorned, it's the first time I've seen that word in a while. Adorned with their sacred sites and alive with their pilgrims and visitors from every corner of the globe. But here between the Western Wall, the Temple Mount, and the hill called Calvary, people of every faith and background live, work, pray, serve, and raise their families side by side, and they do it with love. This example is just one of the modern miracles that Israel has given to the world. And just in closing, the leaders in this chamber know better than anyone else the challenges of this harmony, and it's been easily won. No, it hasn't. It has not been. It's been so tough. But it has been, some say, a miracle. What you've done is a miracle. Look at your size. Look at your chances when it all started. And you know, if you think about it, you are safer today, stronger today, and more respected today than at any time in the history of Israel. Think of it. People used to say it wouldn't exist. They don't say that anymore, do they? Yet if safety, security, and coexistence can thrive here in the winding alleys and ancient paths of Jerusalem, then surely peace and respect can flourish among the nations of the broader Middle East. The God who once dwelled among his people in this city still calls us, in the words of Scripture, the turn from evil and do good, to seek peace and pursue it. So he still whispers truth into the hills and knolls and valleys of his magnificent creation, and he still writes hope into the hearts of his children all over the world. And that is why even after 3,000 years of pain and conflict, the people of Israel have never given up from the threats of Zionism, from all sorts of threats. You want the promise of Zion. You want the promise of success and hope and love and God. And the people of America have never lost faith in the promise of a great and blessed future for all of us.
From the very first day that modern Israel was founded, we have stood together through thick and thin of setbacks and through victory and defeat, through glory and heartache. We have built industries together. We have made discoveries together. We have confronted evil together, and we have waged war together. And perhaps, most beautifully of all, we have made peace together. And this week, against all odds, we have done the impossible and brought our hostages home. So now we're going to forge a future that is worthy of our heritage. We're going to build a legacy that all the people of this region can be proud of. New bonds of friendship, cooperation, and commerce will join Tel Aviv to Dubai, Haifa to Beirut, Jerusalem to Damascus, and from Israel to Egypt, from Saudi Arabia to Qatar, from India to Pakistan, from Indonesia to Iraq, from Syria to Bahrain, Turkey to Jordan, the United Arab Emirates to Oman, and Armenia to Azerbaijan, another war that I just settled. We are going to have hope, harmony, opportunity, and happiness here in the spiritual and geographic center of the entire world. That's what you are. Israel, America, and all of the nations of the Middle East will soon be safer, stronger, greater, and more prosperous than ever before. And I want to thank you all once again for this exceptional honor. This has been truly an honor. It's seldom that a president is invited to do this. And I love Israel. I'm with you all the way. You will be bigger, better, stronger, and more loving than ever before. Thank you very much. God bless you. God bless the United States of America. And God bless the Middle East. Thank you, everybody. Good luck. Thank you very much. Thank you.